Man wird zugeben müssen, das Porfirio Diaz Fest zugeben Verstand. Und das Fest, das einige Jahr vorherrschendem nordamerikanischen Diplomaten gab, war in angemessen Vorfeiergener gloriosen Fassaden Beleuchtung. Das Fest zu Ehren de Diplomaten wurde gegen im Schloss zu Chapultepec in Mexico City. Seit der Revolution ist Jeans Schloss ziemlich verrottet. Fest werden dort nur sehr selten noch gegen, weil das mexikanische Volk wichtigere Dinge zu tun hat, als Glanzend Fest zu feiern. Das Schloss ist in der Hauptsache nur noch ein Museum für Fremdtouristen, die das Bett der Kaiserin Charlotte sehen wollen und es abtasten, ob Charlotte auch wake genug darin geschlafen hat. Hier war auch die Sommerresidenz des Kaisers der Azteken, dessen Bad noch zu sehen ist und gut erhalten wurde. Obgleich das Schloss die offizielle Wohnung der Präsidenten der Mexikanischen Republik ist, so wohnen doch die revolutionären Präsidenten selten dort. Präsident Calles hat nie im Schloss gewohnt, sondern in einem schlichten Haus in der Nähe. Aber unter Porfirio Diaz ging es lustig und herrlich im Schloss von Chapultepec zu. Muss ein sich die klein, aber sehr fette Aristokratie de Landes warm und vergnügt halten, in der Regierung bleiben zu können, so wie der Diktatoren sich den Papst warm halten, wenn die Kapitalisten Geschäft, die immer schlechter gehen, anfangen einzusehen, dass ein Diktator auch ihr Nachteil hat. Zu dem Fest, das zu Ehren Jeans Diplomaten gegen wurde, war nur die Sonne der oberen Gesellschaft Mexikos geladen worden, den Eindruck auf den Diplomaten zu vertiefen, wie elegant, wie zivilisiert, wie kultiviert und wie reich die Mexikaner sehen. Es Stratzend von glanzenden Generalsuniformen. Und Porfirio Diaz selbst, über MIT Goldtrassen und Goldverskneuron bekleidet, belämt und behangen, sah aus wie ein Zirkusov, der die Hauptrolle in einer Berlsken Operette spielt, deren Geschehnisse sich in einem fabulosen Balkanland abwickeln. Die Damen waren mit Juwelen belastet wie das Hochzeitslegebrett in dem Schaufenster eines Juwelenhandlers in einer der elegantesten Straßen von Paris zwischen 2 und 6 Uhr nachmittags. Als in allem gesagt, es war die Erlesensante Gesellschaft, die Porfirio Diaz nur aufbringen konnte. Der nordamerikanische Diplomat war nicht zum ersten Mal in seinem Leben von seiner Regierung damit beauftragt worden, Handelsverträge mit fremden Ländern durchzubereiten und abzuschließen. Nur wenige Zeit vorher hat einen Handelsvertrag zwischen seinem Land und England geschickt und gefeiert. Bei diesem Vertrag hat England, ohne dass oder die amerikanische Regierung das begriffen, den Veteran bisschen erwischt, wie das England bei allen solchen oder ähnlichen Vorfallen immer gelingt, den nordamerikanischen Diplomaten für dies gut Arbeit auszuzeichnen und zu ehren und in so lang zu hypnotisieren, bis der Handelsvertrag unterzeichnet und von den Parlamenten beider Länder ratifiziert worden war, empfing in der König von England in Privataudienz, und de in nicht zum Ritter erheben konnte, ein guter republikanischer Amerikaner lässt sich so etwas nicht gefallen, verli mein golden Taskenar, reich mit brillanten gespickt und vershen mit Schellen lautender. Und Ehrenwaller Widmung und mit dem engravierten Namenzug Edward VII. König von England und Kaiser von Indien. Auf dieser war der Diplomat natürlich sehr stolz, wie jeder gut republikanisch nordamerikanisch Mann stolz darauf ist, wenn ein europäischer König oder Großherzog am Rotknopf gedrückt hat. Denn es kommt auf die erste Seite aller amerikanischen Zeitungen. Es war ganz natürlich, dass der Diplomat auf jenem Fest dieser Don Porfirio zeigt. Don Porfirio fühlt sich außerordentlich geschmeichelt, dass die nordamerikanische Regierung ihn für so wichtig hielt, ihnen so bedeutenden Diplomaten,
Der vom König von England ausgezeichnet worden war, nach Mexico Skicken, MIT MIT Don Porfirio, ihnen neuen Handelsvertrag beraten und beschließen. Dagerch fuld sich Porfirio Diaz hochgereiht, den wurde ebenso wichtig betrachtet wie der König von England. Solches Gleichstellen mit Königen und Kaisern macht Porfirio Diaz für als gefügig, in Tatsache, die den Regierungen aller fremden Länder und allen Diplomaten wohlbekannt war und rücksichtslos, zum Unheil de Mexikanischen Volks, von allen Regierungen und Diplomaten ausgenutzt wurde. Den Porfirio Diaz war wie die Mehrzahl aller Diktatoren, nur ein Emporkömmling, der weder durch sein Herkunft, noch durch seine Familie, noch durch sein Erziehung, noch durch sein Geld, noch durch sein Begebungen ein begründete Recht hat, von der Aristokratie de Landes zu den ihrigen Gesult zu werden. Die Eigenschaft, die am hochsten bei ihm entwickelt war, hieß Eitelkeit. Alser die betrachtet, überlegt bereits, wie das Geschenk des Königs von England überbieten könne und in welcher Form, so dass alle Länder der Erde davon hören und berichten könnten. Die wurde natürlich auch von allen Anwesenden Generalen betrachtet und geberungt bewundert. Nachdem die Begrüßungszeremonien und die Vorstellungsformalitäten vorüber waren, begab man sich zu dem großen Bankett, wo viel gut reden über die vorzüglichen Beziehungen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten und zwischen Mexiko und allen anderen Ländern gehalten werden und wo jeder anwesend Diplomat sich sein Pflichtried dagerch erleichtert, das das Golden Zeitalter Mexikos Preis, und besonders den Preis, der für das Golden Zeitalter Mexikos allen verantwortlich war, und das war kein anderer als Don Porfirio, als non auch das vorüber war, rustet sich als für den großen Ball, der im Stil der Gesandtenempfang in Paris heruntergettens wurde. Denn Don Porfirio war ein Verrichter als dessen, was Mexicanis oder gar Indianisch war, und ein Bewunderer als dessen, was Französisch Rock oder dem Hofleben von Wien ähnlich senkend. Dies Bewunderung reicht zuweilen hinein zu vollständiger Idiotie. Beweis, das Opernhaus in Mexiko. Während einer Pause de Balls bemerkt der Nordamerikanische Diplomat plötzlich, dass sein Wortwahl erinnert nicht mehr da war, wo sie ursprünglich gewesen war. Belangarem aufgeregtem Suchen fand sie auch in keiner anderen Task sens Französisch. Und alser Nachherzusa, entdeckt das die von der goldenen Kette, in der sie gehangen hat, sehr elegant abgenutzt worden war, und zwar, wie später die Detective feststellten, mit Hilfe einer Nagelschere. Der amerikanische Diplomat hat Takt genug, zu wissen, dass man so etwas nicht erwähnt, wenn sich ihn gewöhnlich golden handelt, die bei einem derart hochgeschraubten diplomatischen Fest verloren geht. Man gibt vielleicht dem Zeremonienmeister einen kleinen Wink. Word die gefunden, ist es recht, word sie nicht gefunden, dann kommt sie auf die Rechnung des Wortigen Amtes. Solch Vorfall sind viel häufiger, als der kleine Mann, der nie Zutritt zu Diplomatenballen hat, glaubenwürdig, denn auch Diplomaten sind, mehr als man glaubt, häufig in Geldschwierigkeiten, die sich oft nur in einer Weise beheben lassen, die sich nicht ganz mit der guten Sitte, die man auf Gesandtschaftsballen erwartet, decken dürft. Aber auch Diplomaten sind Menschen. Und wo der ganz Beruf de Menschen deren besteht, ihnen anderen, meist ein ganzes Volk, geschickt zu übervorteilen, schleicht sich leicht ein Manöver ein, das rein personenliches Wecken dient. Es kommen auf diplomatischen Empfangen genügend Perlenhalsbander, brillante Armbänder und golden Uhren abhanden,
Das die hohen Ausgaben für besondere diskrete Budgets der Auswärtigen Ämter gerechtfertigt erschienen. Nicht jede Frau eines Diplomaten hat takt und besonders Geld und lang genug, ihr Perlenhalsband zu verschmerzen. Sie pfiff auf die Karriere ihres Gatten, wenn das Halsband $1000 gekostet hat, und sie droht ernsthaft, Skandal zu machen und die Zeitungen zu unterrichten. Was bleibt dem Auswärtigen Amt übrig das Halsband wird ersetzt. Dieser aber ließ sich nicht ersetzen. Das ein Diplomat das eigenhändig Geschenk des Königs von England so wenig schützt, das das Geschenk verliert, ist beinahe Beleidigung des Königs von England. Es kann den Diplomaten Ruf und diplomatisch Stellung kosten. Nun darf man von einem amerikanischen Diplomaten auch nicht den Takt erwarten, den ein französischer, englischer oder russischer Diplomat besitzt. Der französische Diplomat wird ihn geistreich Ausrede dafür finden, wie und auf welch Weise ihm die abhanden gekommen ist, ihn Ausrede, so fein und elegant, dass sie ihm in seiner diplomatischen Karriere erforderlich als hinderlich sein würde. Aber wir sind auf diesem Gebiet noch Bauern und Schüler und machen darum Lärm. Der Diplomat wünscht auch in seinen Clubs mit Jener zu pratzen. Und wenn ihm die fällt, so bleiben ihm nicht viel anderer Dinge, mit denen pratzen könnt, und mit deren Hilfe Gold auf Hand beweisen könnt, dass in Privatiens mit dem König von England gehabt have. Denn niemand gibt sich die Mühe, alte Zeitungen aufzubauen oder durchzustobern, die Wahrheit jener Behauptung festzustellen. Jedenfalls niemand im Club. Und ein Zeitungsausschnitt kann von jedem Druckerlehrling für $2 ins Chattigung hergestellt werden. Der amerikanische Diplomat, mit der unbekümmerten Robustheit intakt Fragen, die seinem Volke eigen ist, ging sofort auf Don Porfirio zu und bat in Inkers Unterredung mit Hilfe seines Sekretars, der Spanish sprach. In Skuldigen se, Don Porfirio, sagte der Diplomat, es tut mir aufrichtig leid, dass ich se belastigen muss, aber mir ist so eben mineur, die ich vom König von England geschenkt bekommen have, hier im Saal gestohlen werden. Porfirio Diaz verzog kein mein. Sagte nicht, das ist nicht möglich. Oder sollt das nicht ein Irrtum sein kant sein Lut, und keiner wassaint es besser als das die Banditen nur in den Zeitungsberichten ausgerottet ziehen, nicht aber im Land, denn hat zuerst einmal alles ein General und Gouverneur und Bürgermeister und Steuerverwalter und Staatssekretär erschießen müssen, wenn alle Banditen hat ausrotten wollen. Und hat wirklich alle Banditen, die es waren seiner Regentschaft gab, erschossen, so wahrscheinlich kein einziger Mexikaner mehr übrig geblieben, denn hat regieren können. Die Regierend Klasse aus einer satellischer Habgier und die nicht Regierend Klasse aus bitterem Hunger. So sagte Porfirio Diaz als Antwort zu jenem Diplomaten nur, sehen sie nicht in Sorge, Exzellenz, es liegt hier offenbar nur ein kleiner Scherz vor. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass sie die innerhalb von 48 Stunden wieder in Ihrem Besitz haben werden. Das Ehrenwort der Präsidenten. Porfirio Diaz kann sein Ehrenwort berechtigt geben. Den Meister aller Banditen und Spitzbuben ist, alle Banditen und Spitzbuben und deren Schleich und Wedge so gut kennt wie Porfirio Diaz, selbst ein Meister Spitzbub in allen solchen Dingen, wo es sich nicht gerät gewöhnlichen Taschendiebstahl handelt, der Werde die schon entdecken. Mit den hofflichsten Worten verabschiedet endlich zu gegebener Stunde Porfirio Diaz den nordamerikanischen Diplomaten,
Ohne das higher Beauchner MIT einem Wörtchen das klein Missgeskik erwähnt wurde, aber, wenngleich es nur sein nächsten Vertrauten bemerkten, Don Porfirio Rast, wie nur sie Rasen vermacht. Das Rasen eines Diktators, dessen Schwindel vor der Entdeckung steht. Der Alte hat wieder einmal die Tollwut, flusterten sich die Diener erschreckt zu und zitterten in Furcht vor dem, was geschehen würde, wenn der Ball vorübersen würde. Die Anfall von Tollwut de Diktators waren gefürchtet, mehr als Erdbeben. Den wurde dan bestialisch wie ein Alte verargert Wildkatze. Was einmal gleich zu Urst und durch sicher wasseint, das war, das die ein Mexikaner hat, nur ein Mexikaner haben könnt. Und MIT Mexikanischen Spitzbuben wasseint erja Zughen. Hat die ein Mitglied der Dienerschaft genommen, so war es jetzt bereits zu spät, den zahlreichen Detektiven den Auftrag zu geben, keinem von der Dienerschaft zu gestatten, das Schloss zu verlassen. Den war die wirklich von einem der Bediensteten gestohlen worden, so waren die Detektiv augenblicklich nicht zu gebrauchen, weil die ins Wisken schon aus dem Schloss hinausgeschmuggelt war. Freilich, ein Detektiv kennt die auch haben. So sicher war das nicht, dass die Detektiv nicht nehmen werden, was sie aufleicht kriegen könnten. Porfirio Diaz hat genogen Spitzbuben, Tasgendieb, Einbrecher und Wiegelager in die Police ingeriet, weil Spitzbuben häufig bessere Spitzbubenjager machen als anständig Menschen. Das die Diamanten aus der herausgebrochen werden könnten, dass das Gehaus der viel leichter vermehrt werden mocht, die stückweise leichter und unverdächtiger verkaufen zu können, das wurde wohl kaum geschehen. Die wurde zuweilen wird verlieren. War schon anzunehmen, dass die Gravierung ausgeschliffen sein wird, die irgendwo zum Verkauf angeboten wieder zum Vorschein kommt. Ohne Gravierung aber war die natürlich wertlos für den Diplomaten. In golden Uhren sich, ganz gleich mit wie vielen Diamanten bespickt, hat Don Porfirio sofort beschafft, wenn damit dem Diplomaten hat gedient werden können. Aber wie die Dinge sich vorfanden, musseint es ganz genau die gleiche sein, die Herrengeschaft werden musseint. Nicht darum verfiel Porfirio Diaz in Ray, weil befürchtet, könnt viel like die nicht wieder herbeischaffen. Sie zu bekommen, betrachtet als ein Aufgabe, die zu lösen für unmöglich war. Nein, was in Ingenio wat verzet saint, war etwas anderes. Durch das Stehlen der bei einer solchen Gelegenheit war von einer seiner glanzenden Fassaden die Goldtunch abgeblattert worden. Der gewöhnlich Nacht und war Gips verputz kam zum Vorschein. Alle Welt war kleingeschlagen worden mit der Mar, das der Gross Mexikanische Staatsmann Porfirio Diaz mit Eiserner Hand und mit Stahlernem bis das Land von Banditen und Spitzbuben so völlig und so dauernd gesaubert have, wie das nie vorher ein anderer Mann in irgendeinem anderen Land mit gleichem Erfolg zugebracht have. In Mexico kennt man damals, nach den Berichten, die Porfirio Diaz in der Welt verbreitet hat, mit einem Sack voll Goldstück zur Rechten und einem Sack voll Goldstück zur Linken auf einem Pferd sitzend von einem Ende der Republik zum andern Reisen, und wenn man an dem andern Ende ankam, so hat man zur Rechten sowie zur Linken einen Sack voll Goldstück mehr, als man hat an dem Tage, an dem man ausig. In gewissem Sinn war das richtig. Ein amerikanischer Kapitalist, der mit $50,000 in Schecks in El Paso nach Mexico einreist, kann 6 Wochen später über Nogales aus Mexico wieder ausziehen mit $100,000 in Schecks, einem Überschuss, den mit Hilfe de Porfirio Diaz Ingenierkursen seit aus dem mexikanischen Land und Volke heraus profitiert hat.
Aber im Buch stablichen sind Genommen, war es unter Porfirio Diaz bei weitem unsicherer, mit Geld oder anderen Worten beladen ohne militarisk Bedeckung durch das Land zu reisen, als Heut. Die militarisk Bedeckung begann nicht selten auf dem Marsch auszurechnen, das es weiser sei, sich selbst mit dem Gelde zu bedecken, das von innen bedeckt werden sollt. Dan erschien ein Bericht, falls die Angelegenheit nicht von der Regierung auf privatem Wege zu aller Zufriedenheit erledigt werden konnte, dass der Transport in ihnen Sumpf geraten oder von ihnen Erdruss verschüttet werden sei. Aber das einem so wichtigen nordamerikanischen Diplomaten auf einem diplomatischen Fest innerhalb der Wande ein Salas im Schloss von Chapultepec in Golden aus der Task gestohlen werden konnte, das also selbst ein diplomatischer Werdenträger selbst auf einem diplomatischen Fest in Mexiko seines Eigentums nicht sicher war, bracht das ganz schön Lügenschwabe, in das sich der Diktator eingestellt hat, zum Zerreißen. Wenn die Banditen dem Thron de Diktators so nahe waren, we mussaint es dann im Land aussahen kam dieser Vorfall in die amerikanischen Zeitungen, dann lernt die ganz Welt, dass die Eisenhand de großen Staatsmanns Porfirio Diaz nur aus Pap war und dass die fremden Großkapitalisten klug tun, Mexico gegenüber versichtig zu sein mit Kapitalsanlagen. Der Diplomat hat das Ehrenwort de Diktators mit der Erklärung, dass es sich hier nur einen kleinen Scherz handelt. Und darum sagte der Diplomat kein Wort von dem Vorfall zu den Zeitungsleuten, weil ja nun erst einmal die Pflicht hat, abzuwarten, ob und in welcher Weise Porfirio Diaz sein Ehrenwort einlösen würde. Porfirio Diaz wusste, das nach den Sitten in diplomatischen Kreisen der Amerikaner nichts der Presse seines Landes mitteilen durft, solange das Ehrenwort de Diktators den Vorfall deckt. Nach in der Elben Nacht befall Porfirio Diaz den Polizeichef zu sich, mit ihm zu besprechen, wie man die Wiedererlangen konnte, ohne sich der Zeitungssenserat zu bedienen, wie der Fall nun behandelt wurde, siegt den Unterschied der Manner, die waren der Diktatorskap de Porfirio Diaz Wirtschaften, und der Manner, die nach der Revolution das Mexikanische Schiffrecht und schlecht durch Sturm und Klippen ruderten. Der Spatierpräsident Calles wurde dem Polizeichef 6 Stunden Zeit gegen haben, die Herren zu schaffen. Oder, und das ist wahrscheinlicher, denn hat es in vielen Fallen mit Generalen getan, wurde den Polizeichef wie ihnen Schuldungen heruntergeratzt und vielleicht gar rechts und links gebackt haben, hat in den aus seinem Amte gefeuert und wurde, wenn der Mann noch etwas wert Joasen war, in ihnen für der Republik strafversetzt haben, oder hat ihm das Reisgeld für ihn Erholungsreise nach Europa gegeben mit der ernsten Warnung, sich nicht mehr in Mexico sehen zu lassen. Auch Porfirio Diaz feuert zuweilen General und andere hohe Werdenträger ohne Zeremonie, aber tat es nur dann, wenn genau wusste, dass der Mann keinen Anhang hat, dass ihm also nicht schaden konnte. Wie alle Diktatoren, so war auch Porfirio Diaz ein furchtsamer Mann. Bevorzugt es, weit von hinten aus in den Leinen zu sehen, miteintrigen zu Wirtschaften und andere Vorzugsgebieten, auf die abladen könnt. Calles wurde nicht ihnen Augenblick darum besorgt Joasen sen, wenn der Vorfall am nächsten Tag in den Zeitungen gestanden hat. Hat darüber genau so gelacht wie das ganz Mexikanisch und Amerikanisch Volk. Hat in seiner trockenen Art gesagt, warum lässt sich denn der Essel von einem Gringo Senor aus der Task stehlen ist doch in Mexiko, wo auf jeder Eisenbahnstation die Zettel angeklebt sieht, hutet Yucca Vortaschendieben. Und wenn der Hamel Mexiko nicht besser kennt, soll rausbleiben, dann kann ich überhaupt keinen Vertrag mit ihm abschließen.
Und zu den Zeitungsleuten gesagt haben, de Setier, was für ein Spitzbubengesindel wir hier in Mexico haben. Als aufgesucht von dem Goner Porfirio. Ich werde nun doch mal wieder mit einem Himmelkreuzgott Donnerwetter das Wischen fahren. Dan hat alle Distriktspolizei Waltigen, ein Dutzend Staatsanwalt und zwei Dutzend Richter gefeuert, das die Funken spritzten. Dies Rücksichtslos, unbekümmert, offensiv geladen, immer mit einem Grummenwitz gepfefferte amerikanisch Faustschlamethode war dem Mikragen Wesen de Porfirio Diaz ebenso fremd, wie einem Presbyterian alle die verschiedenen Marken von Schottischem Whisky so gut bekannt sind wie die wir Evangelien. Am nächsten Morgen begann die Umfliegen de mexikanischen Landes nach der Gestohlen Uhr de amerikanischen Diplomaten. Der Polizeichef erschien in Berlin. Berlin ist das große Untersuchungsgefängnis in Mexico City, wo alle männlichen und weiblichen Missetäter gehalten werden, bis ihr Urteil gesprochen wird. Der Polizeichef ließ alle männlichen und weiblichen Gefangenen antreten, und hielt folgend Ansprache, gestern Abend ist ein golden Uhr gestohlen worden. Die Uhr ist mit Brillanten besetzt. Auf der Innenseite des Deckels ist ein Widmung in englischer Sprache engraviert. Die Widmung hat einen geschriebenen Namenzug Edward VII. Es ist jetzt 7 Uhr morgens. Wenn die Uhr bis heute Abend 7 Uhr bei dem Direktor de Gefängnisses abgeliefert wird, dann wird alle heute Abend auf freien Fuß gesetzt, und niemand wird verfolgt für die Tat, derentwegen sich heute hier in Berlin befindet. Der Überbringer der Uhr wird nicht seinen Namen gefragt, darf freigehen, wie gekommen ist, wird nicht gefragt, auf welch Weise in den Besitz der Uhr gelangt ist, und wird weder der Uhr wegen noch wegen irgendwie einer anderen Sache, die vor heute Morgen 7 Uhr vererbt haben sollt, verfolgt werden oder in Haft behalten. Außerdem erhalt vom Direktor in Belohnung von 200 Pesos in Gold. Alle bekommt jetzt einen Briefbogen und einen Briefumschlag und Bleistift. Dürft in den Brief schreiben, was wollt. Die Brief werden von der Inspektion nicht gelesen. Und niemand von der Direction darf die Adressen lesen. Een Stunde später kommen hier Briefträger, denen die Briefpersonlich übergeht. Die Briefträger werden die Brief an ihre Adressen befördern unter Amtsgeheimnis. Hier habe ich das Zertifikat, unterzeichnet von Don Porfirio, von mir und dem Direktor de Gefängnisses hier. Das Zertifikat hat Gesetzeskraft bis heute Abend 7 Uhr 30. Die Ansprache de Polizeichefs und das Zertifikat, das die Ansprache wörtlich niedergeschrieben enthielt, bewiesen, wie gut Don Porfirio sein Spitzbuben und Banditen kennt. War die wirklich in den Händen der gewöhnlichen Tastdiebe und Heller, so wurde die 7 Uhr oder noch früher abgeliefert. Wie in anderen Ländern so auch in Mexico kennen sich alle Spitzbuben und Heller gegenseitig recht gut. Wenn einer alien auch nicht alle übergehen kennt, so kennt doch wenigstens etwas 20, kennt deren Schlupfwinkel, kennt die Kantonen und Pulquerias und Quartier, wo jeans 20 verkehren, kennt Liebchen und Weiss, was jeder von innen auf dem Kerbhals hat. Jeder einzeln von diesen 20 kennt wieder ein Ansel die der erste nicht kennt. So ist, und hier verrechnet sich weder Don Porfirio noch der Polizeichef, die Sicherheit gegen das der Inhalt jener Ansprache allen Spitzbuben in Mexico City sowie auch allen Hellern in wenigen Stunden bekannt wird. Die Brief, die von den Gefangenen nun die Spiesgesellen draußen geschrieben werden, ohne Aufsicht und ohne Inspektion, enthalten als, was der Gefangene dem draußen in Freiheit lebenden Spiesgesellen schon lang einmal gründlich sagen wollt. Die Brief enthalten Zeilen etwa von dieser Art, Hor einmal, Querido Pedro,
When du nicht zu dem Scuft von Heller, dem Gomez, jest und in mit dem Revolver in der Hand fragst, wo die ist und das Ersie Herzubringen hat, dann sag ich hier dem Stotzenwald, das du bei dem Einbruch bei Senjor Balsa mit dabei Joasen bist und das meist Devon in Gesicht hast. Ich sehe nicht ein, warum ich das als Alien ausfressen soll, wo ich doch nur den ihnen laus igen anzig abbekommen have, mit dem Sie mich auf dem Volateur, dem sogenannten Dieb Smart, wischt haben. Ein anderer Brief heißt so, Lieb Saint und aller Lieb Saint Josephina. Du weißt, wie sehr ich mich nach dir sehne. Ich hab doch dem Berschende in der Bucareli Straße in der Nacht nur darum eins über den Schädel gehammert, weil ich sein Geld haben wollte und weil ich doch das Geld haben wollte und weil ich doch das Geld haben muss und weil ich dir doch von dem Geld das Grünseitenkleid und Deisken Lackschuhe gekauft have, damit du hubschassen solltest, wenn wir in den Mexico Salvador Maria Redonda zum Tanzen gehen. Ich hab ihn solch Sehnsucht nach dir, liebe Josephina, das kannst du dir überhaupt gar nicht denken und wenn dir kommt, dann bin ich heut Abend schon raus. Genon gleich einmal hin zur Geronima, sie ist ein ganz gewöhnlich hier die in der Perustrasse auf die Fanglanget aber das macht jetzt nichts. Sie let mit dem Patrota mit dem Emilio der Weiss bestimmt wo dir ist und de kannst du dem Emilio auch nur gleich sagen wenn dir nicht wir Herrengeschaft hat dann sag ich hier dass ich esgs hen have wie dem Tekalot, dem Polizisten, zwei in den Bauch gebrannt hat in der Moneda wo der Tekalot noch immer im Hospital liegt und niemand weiß wer ihm die zwei gebrannt hat aber ich sag es wenn dir nicht bis wir hergebracht hat und kriegt 200 pesos. Vom Director für die Wenn Emilio dir nicht weiß dann geh gleich einmal hin zu der Angelica die auch ein kraftig hier ist und die Word dir schon gleich sagen wer dir hat. Ein anderer Brief, Quirito Lorenzo du weißt recht gut wer dir hat die dem glatt kalekten Erschfucker abgenipst worden ist denn weil du auch in der Kegelbahn in Chapultepec schloss die Kegel aufstellst und dein Vetter Carlos der im Billardsaal in Chapultepec schloss bedient hat ganz bestimmt dir und wenn du mir hier nicht rauschelfst ist nix mit meiner Schwester Anita und ich schuldig dir so die fetten Noken ineinander. Das du liegen bleibst wo du bist denn du weißt recht gut wo. Dir ist weil du esjags hen hast und ich werde auch meiner Schwester Anita sagen dass du ein guter Jung bist und nicht hinter den Mädchen hinter her bist was ich gut weiß. Alle Gefangenen ohne Ausnahme schrieben ihr Brief, und alle Brief wurden, nach dem Versprechen gemäß, an hen von der Inspektion, von den Briefträgern nach in der selben Stunde an ihre Adressen befordert, zum großen Leidwesen der Gefangenen und weil nach zu einem größeren Leidwesen de Porfirio Diaz war die zu gegebener Stunde nicht abgeliefert. Das Mittel, dessen sich Porfirio Diaz in hoffnungslos erschienenden Fallen so oft mit Erfolg bedient hat, versagte hier. Es ist später in Mexico erzählt worden, dass dir wirklich auf diesem Weg, mit Hilfe der Gefangenen, Herbegschaft wurde, und dass alle Gefangenen ihre Freiheit erhalten hatten, wie ihnen versprochen worden war. Aber das ist nicht ganz richtig. Dieses gerecht wurde nur Verbrität, die Wahrheit zu verschleiern. Als dir abends 7 Uhr nicht abgeliefert worden war, was Saint Porfirio Diaz sicher, dass dir nicht von den gewöhnlichen Spitzbuben gestohlen worden war und dass sie auch noch nicht in den Handen der Heller war. Schloss daraus, und durchaus richtig, dass dir jemand hat, ders war das Geld braucht, aber doch nicht so dringend braucht, dass sich mit dem Verkauf der hat beilen müssen. Es war jemand,
der den Wort der richtig einzuschätzen Verstand und Seinzeit abwartet, bis die so günstig verkaufen könnt, wie das überhaupt nur bei einer aus zweiter Hand möglich war. De die gewöhnlichen Spitzbuben ausgeschaltet waren, Kant nun Porfirio so für die Nachsehnschaft von Spitzbuben, die in Betracht kam. Es war nicht die Letztendliche, aber die Geniedrige, die den gewöhnlichen Spitzbuben und Wiegeligerern am nächsten stand, in Moral und in Wigen Geldnoten, sowie in Unverfrorenheit im Nehmen, wo sich in Gelegenheit bot don Porfirio Lias also nun alle General, die bei dem diplomatischen Festzügen Joassen waren, es durch Goldstrats und Uniformen zu beleben, Abend zur Audienz leiten. Hat ein Lister General, die im Schloss Joassen waren, und sah zu, das auch alle zur Audienz kamen. Es fand sich aber, das einer der General fehlt, ein Divisionsgeneral. Der Divisioner hat sich entschuldigen lassen. In Entschuldigung, die Don Porfirio gelten Lias, weil sich einen dringenden Dienst handelt, der nicht aufgeschoben werden konnte. Porfirio hielt ihn ansprachen die Versamelten General, Caballeros, sie alle haben while gestern im Schloss die Orgies die der Amerikanisch Diplomat mir sagt. Dieser ist im Schloss abhanden gekommen. Ich vermute, dass einer der wachhabenden Soldaten oder einer der Berstchen, die sie begleiteten, die gefunden hat. Die muss bis morgen früh 10 in meinem Besitz sein. Ist die die Angespenseit in meinen Händen, dann erhalten sie, Caballeros, jederin Sondervergütung von $1000 für ihr Bemühungen. Ich werde auch sonst noch versuchen, mich ihnen erkenntlich zu sehen. Es ist natürlich, dass sie den Vorfall so unauffällig behandeln, wie das nur in ihren Kräften steht, denn ich wünsche nicht, dass auch nur ein leises Fleckchen auf unsere ruhmreiche Armee fällt. Mit dem Missetater wollen sie nach ihrem eigenen Ermessen verfahren. Ich danke Ihnen, Caballeros. Jeder, der Mexiko kennt, weiß, dass ein mexikanischer Soldat der unteren Grade alle möglichen Untergenden und Laster haben mag, dass besonders in seinen Liebesangelegenheiten, unbekümmert seinen Nebenbuhler ermordet. Der mexikanische Soldat stiehlt. Das ist wahr. Stiehlt aber nur das und nix mehr, was sein General und sein zahlreichen anderen Vorgesetzten ihm zum Stehlen übergelassen. In seiner Moral, in seiner Tapferkeit, in seiner in seiner Liebe zu seinem Land, in seiner Loyalität steht bei weitem höher als sein General. Word von den Treulosen und Losen Generalen gebraucht, sein Bruder, sein Vater, sein Sohn, sein Mutter, sein Kameraden in anderen Regimentern, zu bekämpfen und zu ermorden. Weiß nie, ob in Wahrheit aufsiedender Rebellengeneral ist oder aufsiedender Trugebliebenen Truppen. Kämpft, weil seinem General die True halt, weil ihn true in sich tragt, die sein General nicht kennt. Sein General waren in Militarevolt unter dem Ruf, das Land von den Tyrannen und von den Bolsheviks zu befreien, warend sie in der Praxis die Revoltner waren, die Banken und die wohlhabenden Geschäftsleute zu plundern, und das Geraubgut nach den Vereinigten Staaten in Sicherheit gebracht haben, die Trugebliebenen Truppen innen in den fernliegenden Distrikten de Weiten Landes auf den Fersen sen können. Unter solchen Generalen ist der Mensch gezwungen, zu dienen und zu gehorchen, der als der Tapfersaint, der trueste und der bedürfnisloseste Soldat aller Armeen der Erde angesehen werden darf. Porfirio was Saint Gott, wie auch die Versamelten General wussten, dass die beschuldigten Germanen Soldaten alle möglichen Untergenden und Laster haben mochten,
Aber das Sie eins ganz bestimmt nicht waren, Tasgendieb. Und darum was Saint Porfirio Diaz auch recht gut, das den Sakwal pro Geld, aber den Essel meint. Es were auch in verlorenen Kriegen immer den Gemainen Soldaten die Schuden dem Verlust de Kriegsgeg ben, immer den Gemainen Soldaten, den Proletariern, die nicht langer standhalten wollten, deren moral Gebrochen war, die Verführern und Frieden se posteln ein Williges Orskünkten, die kein Vaterlandslieb besitzen. Nie word die Schud den Unfagen Generalen zur Last gelegt, nie den Verkalkten Politikern, nie den Rückenmark schwachen und entnervten Diplomaten, nie den habgierigen Profitjagern. Immer hat der Soldat, der Prolet, die Schud. Und wenn der Krieg gewonnen wird, dann ist es nur den befähigten Generalen zu verdanken, den weisen Staatsmännern, den geschickten Diplomaten. Die General, Staatsmänner und Diplomaten bekommen alle Ehren aufgehaucht in Weltgeschichten und in Schulesbüchern, der Gemeine Soldat bekommt als Belohnungen Parademarsch, den sich der Verhundert, Verlost und Verkruppelt Munitionsarbeiter hinter einer dicht verrammelten Kette von Polizisten, die ihr Nuttel schwingen, schaffsgeduldig ansehen darf, damit die General auch genügend Herausschreier und Winker rot-weiß blauer Sternenfonchen zur Verfügung haben. Es wussten auch die General hier recht gut, das Porfirio Diaz nicht ihnen Augenblick im Ernst meint, das einer der wachhabenden Soldaten oder einer der Berstgender General die hat gestohlen haben können. Freilich wussten alle General, was Porfirio Diaz von innen in Wahrheit dacht, wie auch Porfirio Diaz recht wohl wusste, was alles ein General von ihm dachten. Meister und Spies Giselen, die ihr Fusse, Faust und Krullen auf dem armen reichen Land wuchten ließen. Am nächsten Morgen Zenur war die nicht abgeliefert. Aloisa Veraritet. Hat wohl zugestanden, dass nicht darauf bestehen würde, recht zu haben, wenn sie anderer Meinung war, und hat wohl auch zugestanden, dass sie in der Ehe die Zügel fahren darf. Das muss als sicher eingenommen werden, weil sonst dies Erasmus nicht möglich gewesen wäre. The Project Gutenberg ebook of Romeo and Juliet. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title, Romeo and Juliet. Author, William Shakespeare. Release date, November 1, 1998 ebook 1513. Most recently updated, September 18, 2025. Language, English. Other information and formats, www.gutenberg.org ebooks 1513. Credits, the P.G. Shakespeare team, a team of about 20 Project Gutenberg volunteers. Start of the Project Gutenberg ebook Romeo and Juliet. The Tragedy of Romeo and Juliet. By William Shakespeare. Contents. The Prologue. Act I Scene I. A public place. Scene 2. A street. Scene 3. Room in Capulet's house. Scene 4. A street. Scene V. A hall in Capulet's house. Act 2. Chorus. Scene I. An open place adjoining Capulet's garden. Scene 2. Capulet's garden. Scene 3. Friar Lawrence's cell. Scene 4. A street. Scene V. Capulet's garden. Scene 6.
Friar Lawrence's cell. Act 3. Scene I. A public place. Scene 2. A room in Capulet's house. Scene 3. Friar Lawrence's cell. Scene 4. A room in Capulet's house. Scene V. An open gallery to Juliet's chamber, overlooking the garden. Act 4. Scene I. Friar Lawrence's cell. Scene 2. Hall in Capulet's house. Scene 3. Juliet's chamber. Scene 4. Hall in Capulet's house. Scene V. Juliet's chamber, Juliet on the bed. Act V. Scene I. Mantua. A street. Scene 2. Friar Lawrence's cell. Scene 3. A churchyard, in it a monument belonging to the Capulets. Dramatis Personae. Aeschylus, Prince of Verona. Mercutio, kinsman to the prince, and friend to Romeo. Paris, a young nobleman, kinsman to the prince. Page to Paris. Montague, head of a Veronese family at feud with the Capulets. Lady Montague, wife to Montague. Romeo, son to Montague. Benvolio, nephew to Montague, and friend to Romeo. Abram, servant to Montague. Balthasar, servant to Romeo. Capulet, head of a Veronese family at feud with the Montagues. Lady Capulet, wife to Capulet. Juliet, daughter to Capulet. Tybalt, nephew to Lady Capulet. Capulet's cousin, an old man. Nurse to Juliet. Peter, servant to Juliet's nurse. Samson, servant to Capulet. Gregory, servant to Capulet. Servants. Friar Lawrence, a Franciscan. Friar John, of the same order. An apothecary. Chorus. 3 musicians. An officer. Citizens of Verona, several men and women, relations to both houses, maskers, guards, watchmen, and attendants. Scene. During the greater part of the play in Verona, once, in the 5th act, at Mantua. The prologue. Enter chorus. Chorus. 2 households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these 2 foes. A pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured piteous overthrows doth with their death bury their parents' strife. The fearful passage of their death-marked love, and the continuance of their parents' rage, which, but their children's end, not could remove, is now the 2 hours' traffic of our stage, the which, if you with patient ears attend, what here shall miss, our toil shall strive to mend. Exit. Act I. Scene I. A public place. Enter Samson and Gregory armed with swords and bucklers. Samson. Gregory, on my word, will not carry coals. Gregory. No, for then we should be colliers. Samson. I mean, if we be in choler, we'll draw. Gregory. While you live, draw your neck out o' the collar. Samson. I strike quickly, being moved. Gregory. But thou art not quickly moved to strike. Samson. A dog of the house of Montague moves me. Gregory. To move is to stir, and to be valiant is to stand, therefore, if thou art moved, thou run-est away. Samson. A dog of that house shall move me to stand. I will take the wall of any man or maid of Montague's. Gregory. That shows thee a weak slave, for the weakest goes to the wall. Samson. True, and therefore women, being the weaker vessels,
are ever thrust to the wall, therefore I will push Montague's men from the wall, and thrust his maids to the wall. Gregory. The quarrel is between our masters and us their men. Samson. 'Tis all one, I will show myself a tyrant, when I have fought with the men I will be civil with the maids, I will cut off their heads. Gregory. The heads of the maids Samson. The heads of the maids, or their maiden heads, take it in what sense thou wilt. Gregory. They must take it in sense that feel it. Samson. Me they shall feel while I am able to stand, and 'tis known I am a pretty piece of flesh. Gregory. 'Tis well thou art not fish, if thou hadst been poor John. Draw thy tool, here comes of the house of Montagues. Enter Abram and Balthasar. Samson. My naked weapon is out, quarrel, I will back thee. Gregory. How turn thy back and run Samson. Fear me not. Gregory. No, marry, I fear thee. Samson. Let us take the law of our sides, let them begin. Gregory. I makes my flesh tremble in their different greeting. I will withdraw, but this intrusion shall, now seeming sweet, convert to bitter gall. Exit. Romeo. To Juliet. If I profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle sin is this, my lips, two blushing pilgrims, ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss. Juliet. Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this, for saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. Romeo. Have not saints lips, and holy palmers too? Juliet. Pilgrim, lips that they must use in prayer. Romeo. Oh, then, dear saint, let lips do what hands do, they pray, grant thou, lest faith turn to despair. Juliet. Saints do not move, though grant for prayer's sake. Romeo. Then move not while my prayer's effect I take. Thus from my lips, by thine my sin is purged. Kissing her. Juliet. Then have my lips the sin that they have took. Romeo. Sin from my lips, O trespass sweetly you argued. Give me my sin again. Juliet. You kiss by the book. Nurse. Madam, your mother craves a word with you. Romeo. What is her mother? Nurse. Mary, bachelor, her mother is the lady of the house, and a good lady, and a wise and virtuous. Inest her daughter that you talked withal. I tell you, he that can lay hold of her shall have the chinks. Romeo. Is she a Capulet? O dear account. My life is my foe's debt. Benvolio. Away, be gone, the sport is at the best. Romeo. So I fear, the more is my unrest. Capulet. Nay, gentlemen, prepare not to be gone, we have a trifling foolish banquet towards. Is it e'en so? Why then, I thank you all, I thank you, honest gentlemen, good night. More torches here. Come on then, let's to bed. Sirrah, by my fay, it waxes late, I'll to my rest. Exeunt all but Juliet and nurse. Juliet. Come hither, nurse. What is yon gentleman? Nurse. The son and heir of old Tiberio. Juliet. What's he that now is going out of door? Nurse. Mary, that I think be young Petruchio. Juliet. What's he that follows here, that would not dance? Nurse. I know not. Juliet. Go ask his name. If he be married,
my grave is like to be my wedding bed. Nurse. His name is Romeo, and a Montague, the only son of your great enemy. Juliet. My only love sprung from my only hate. Too early seen unknown, and known too late. Prodigious birth of love it is to me, that I must love a loathed enemy. Nurse. What's this Juliet? A rhyme I learned even now. Of one I danked withal. One calls within, Juliet. Nurse. Anon, anon. Come let's away, the strangers all are gone. Exeunt. Act 2. Enter Chorus. Chorus. Now old Desire doth in his deathbed lie, and young Affection gapes to be his heir, that fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet matched, is now not fair. Now Romeo is beloved, and loves again, alike bewitched by the charm of looks, but to his foe suppositoried he must complain, and she steal love's sweet bait from fearful hooks, being held a foe, he may not have access to breathe such vows as lovers use to swear, and she as much in love, her means much less, to meet her new beloved anywhere. But passion lends them power, time means, to meet, tempering extremities with extreme sweet. Exit. Scene I. An open place adjoining Capulet's garden. Enter Romeo. Romeo. Can I go forward when my heart is here turned back, dull earth, and find thy center out? He climbs the wall and leaps down within it. Enter Benvolio and Mercutio. Benvolio. Romeo. My cousin Romeo. Romeo. Mercutio, he is wise, and on my life hath stolen him home to bed. Benvolio. He ran this way, and leaped this orchard wall, call, good Mercutio. Mercutio. Nay, I'll conjure too. Romeo. Humors. Madman. Passion. Lover. Appear thou in the likeness of a sigh, speak but one rhyme, and I am satisfied, cry but me. Pronounce but love and dove, speak to my gossip Venus one fair word, one nickname for her purblind son and heir, young Abraham Cupid, he that shot so trim. When King Cophetua loved the beggar maid. He heareth not, he stirreth not, he moveth not, the ape is dead, and I must conjure him. I conjure thee by Rosalind's bright eyes, by her high forehead and her scarlet lip, by her fine foot, straight leg, and quivering thigh, and the demesenias that there adjacent lie, that in thy likeness thou appear to us. Benvolio. And if he hear thee, thou wilt anger him. Mercutio. This cannot anger him. 'Twould anger him to raise a spirit in his mistress' circle, of some strange nature, letting it there stand till she had laid it, and conjured it down, that were some spite. My invocation is fair. En Jalisco, wo murier male mit der Police in Barrangacamen war, consich Vicente Pliego nicht mehr halten, weil ein neuer Police Director in worden war, der schnell und gründlich mit den kleinen Spitzbuben aufzuräumen begann. Mit den großen Spitzbuben war das nicht so leicht, weil sie Teals Mitglieder der eigenen Familie de Police Directors waren, und Teals waren sie Deputados, die genügend Einfluss hatten, dem Police Director zur Absetzung zu verhelfen. Und weil Vicente Pliego mit den großen nicht konkurrieren konnte, so sich vereinseit aus dem Licht und ging nach Mexico City, wo nach unbekannt war. Vicente Pliego war mestiz. Sen ordentlicher Beruf war Spitzbubet. Hat nie einen andern Beruf gehabt und hofft, nie genetigt zu werden, einen andern Beruf ergreifen zu müssen. In Mexico hielt sich eine Zeit lang mit Tasgendiebstahlen reichlich über Wasser.
War ein guter Katholik, und darum macht seine Bessengeschaft innerhalb der Kirchen. Nicht sich andachtig, mit vielen geschlagenen Kreuten beladend, nebenniend in brunstig betend Frauen und Stahl innen die Handtasken leer. Den nienden Mannern zog die Bersen aus den Hosentasken und Lichtert sie Urin. Die Opferstock zu berauben, hielt für unkatholisch und schamlos, weil es an der Erfolg reich besorgten, die Geschichter waren als und mit Dolchstossen gedroht hatten, falls versuchen sollt, innen in das Geschäft, das sie als Privileg betrachteten, hinein zu manchen. Vicente hat ein Mädchen kennengelernt, und ihre Twigen braucht in grosser Summe, denn sie macht Anspruch auf elegante Kleider, golden orange, Armbander und was ein Mädchen sonst gern haben will. Durchgehend Chauffeur hort von einer sehr wohlhabenden Familie, die in einer der eleganten Avenidas der Condesa wohnt, und beschloss, sich bei dieser Familie die Summe, die benötigt, zu verschaffen. Besucht seinen Freund, den Chauffeur, und hierbei sah sich im Haus mit der Klugen versicht, das Betriebsfeld zu studieren. Überall in Mexiko gibt es Kirchen, in denen sich bestimmt heilig befinden, die in langer Erfahrung sich den Ruf erworben haben, Spitzbuben, Einbrechern, Strassenraubern und Raubmördern freundlich gesinnt zu sein und ihnen ihren gottlichen Schutz nicht zu verweigern, voraus gesetzt natürlich, dass man sie genügend anbietet und ihnen Kursen und ihr besonders gut klingend Opfergaben zu fassen legt. Außerdem erwarten Jean Heiligen, dass Ruhm der Welt verkündet wird, der Ungewiet und der Uneingewiet Mensch kein Befugnis hat, solch Loberden auf heilige Fendlich oder gar in der Kirche zu halten, so ist der schlicht Glaubige genötigt, ihnen Brief zu schreiben und in dem Brief dem Heiligen seinen Dank für die Gewarthilfe auszusprechen, dabei zu erwähnen, welcher Art die Hilfe war, und dann diesen Brief offen, für jeden anderen Glaubigen sichtbar, dem Heiligen mit einer Stecknadel und die Kut oder den Samtmantel anzupicken. Vicente hat in der Nähe de Marketsmerced Wahrsagerin angetroffen, der 50 centavos bezahlt, von ihr zu erfahren, welcher Heiligem Wahl für sein besonderen Geschäft am günstigsten gesinnt sei. Die Wahrsagerin kannte ihren Mann sofort, warum sie sonst Wahrsagerin, und sie gab ihm den Namen der Kirche und den Namen der Heiligen, der für seine speziellen Bedürfnisse in Frage kam, sagte ihm, in welcher nicht der Heilige zu finden sei, wie außerhi und wie viel für sein Mitwirken erwart. Die Kirche befand sich nahe dem Barrio de la Bolsa, jenem Stadtviertel in Mexico, das als das gefährlich St. Robertasch, Morder und Spitzbuben Stadtviertel in der ganzen Welt berechtigt und verifin ist. Es gilt als Verwegener den Argentinian Anlikes Stadtviertel in New York, Chicago, San Francisco, London oder Paris. Fremd und Touristen, die nach Mexico kommen, werden stets stringent gewarnt, Jean Stadtviertel Wetterbeitage nach bei Nacht aufzusuchen, weil für ihr Geld und ihr Kleidung, einschließlich Hemd, gar nicht und für ihr Leben so gut wie nicht gebergt werden kann. Hier pflegen die Mörder für politische und Privatangeligen hitten Gemeitet zu werden. Hier werden, laut Polizeibericht, klein Mädchen von 6 Jahren öffentlich in den Pulquerias und den meist beattenden versteigert und meist von ihren eigenen Eltern oder ihren nächsten Anverwandten. Hier werden, ebenfalls laut Polizeibericht, einjährige Kinder gebraten und ihr Fleisch verkauft und gekauft als Carne del Niño, Kinderfleisch. Und alle die Menschen, die hier leben, haben ihren Rosenkranz in der Tasche und ein von dem Pfaffengebiets Amulett den Hals hängen, und jeden Tag, ohne ihnen auszulassen,
gehen sie wenigstens einmal für 10 Minuten in der zahlreichen Kirchen des Districts, sich mit Wasser zu besprengen und ihr Nebugen vor der Gottesmutter und ihr Pflichtbekreuzigung zu machen. Das Stadtviertel ist heute getauft, damit die Touristen es nicht finden sollen, denn alle Reisfahrer tragen nach die früher Richtige Benennung. Ein Mann in Werden in Mexiko, der den mexikanischen Proletariern und ihrem Heldenhaftenkampf ihr geistige und wirtschaftliche Befreiung offenbar nicht freundlich gesinnt ist, hat der Hauptstrasse in jenem verifinen Viertel jetzt offiziell den Namen Avenue der Arbeit verliehen, wie dem schmutzigsten Stadtviertel, in dem nicht die Strasse gepflastert ist, wo weder Kanalisation noch Wasserspülung ist und wo infolgedessen weiter Worte Saint Unrat offen in den Straßen liegt und offen von Bejerfnis gedrängten Männern und Frauen und Kindern zu jeder Tageszeit hingelegt wird, weil jet and ihr Obligierungsgelegenheit fällt, den Namen Kolonie der Arbeiter gab. Durchgehend Veränderung de Namens alien kann man aber aus einem Mädchen keinen Jungen machen. Und so, wenn heute neugierige Touristen in Mexiko fragen, wo ist denn das Verifen Saint Verbrecher Viertel hier so wird ihnen Wahrheitsgemäß geantwortet, das ist die Avenue der Arbeit. Und fragen die Touristen, wo ist hier das schmutzig Saint, das verwahrlosest und das stinkig Saint Stadtviertel so heißt die Wahrheitsgetreu Antwort, das ist die Kolonie der Arbeiter. Damit ist erreicht, was jener Straßenumtaufer in seinem Hass und in seiner Verachtung gegen das mexikanische Proletariat erreichen wollt, und bewies dadurch, dass es viel wirksame Methoden gibt, mit denen selbst unter einer ehrlich arbeiterfreundlichen Regierung konservative Bürokraten erfolgreich arbeiten können. Vicente macht sich sofort auf, sich mit seinem Nijwohnen Heiligen anzufreunden. Fand in offenbar willig und bereit, seinen himmlischen Beistand nicht zu verweigern. Vicente nicht nieder, sagt die andachtig alle die Gebet herunter, die jenem Heiligen Gebet buch zustahen, und erklärt was Vorhab und in welcher Form die Mittel für Wort. Wenn alles gut jet, wenn ich mit allem gut herauskom und ich nicht wischt werde, will ich dir 20 Kursen opfern und 25% des Geschäfts, versprach Vicente, im Gebet flusternd, dem Heiligen. Dan fugte nach ein Reihe Gebet hinzu, stellt dem Heiligen wir neue Kursen auf den Altar, bekreuzigte sich und ging mit Darüberzeugung, dass jetzt den Planten ein Bruch erfolgreich biegen könne, auch wenn zwei Polizisten vor dem Haus stehen sollten. Zwei Tage darauf ereilt von seinem Freunde, dem Chauffeur, die Mitteilung, dass der Chauffeur, seine Herrschaften zu einer Geburtstagsfeier nach San Angel zu fahren have und dass die Herrschaften ganz bestimmt nicht vor 2 morgens zurück sein werden, das Hauspersonal have Urlaub für die Lichtspiele und kommt nicht zurück vor 12 Uhr. Vicente macht das als alien, ohne jeglich Mittelfee. Am Morgen darauf sah sich Vicente im Besitz von etwas wie 1400 pesos, 2 Euren, einigen Ringen, einem goldenen Zigarettenbehälter und noch so einigen Kleinigkeiten, wie sie bei einem solchen Besuch gewöhnlich als Dreingabe mit abzufallen pflegen, es war als gut gegangen. Ein Polizist hat in herauskommen sehen, aber nix gesagt und gewiss auch nix vermutet. Und weil also vortrefflich und ruhig und ohne Revolverschießerei abgegangen war, erinnert sich Vicente de Versprechens, das dem Heiligen gegeben hat. Ging zu einem Evangelisten in den Colonnaden der Plaza del Santo Domingo und lieh sich den Danksagebriefen den Heiligen mit der Schreibmaschine schreiben, und bestand darauf, dass die Wichtigsten de Briefs mit rotem Band getippt werden sollten. Der Evangelist berechnet dafür, obgleich kein besondere Arbeit hat,
weil das Band Zweite war, ihnen Peso extra. Aber Vicente konnte nicht sofort zu dem Heiligen gehen, weil ihn Verabredung mit seinem Mädchen hat, und diese Verabredung verzögert sich immer mehr und mehr, bis es endlich zu spät war, zu jener Kirche hinausgehen. Dagegen beselt selben Abend nach seinem Freunde, dem Chauffeur, die ausgemachte Belohnung. Als endlich, am nächsten Nachmittag, sich Vicente aufs neue seiner Pflicht gegenüber dem Heiligen erinnert, fand dass die Verabredungen mit seinem Mädchen und den damit vernupfen Einkaufen so viel gekostet hatten, dass dem Heiligen auf keinen Fall die 25% vom Reingewinn bezahlen konnte, also etwa 600 Pesos, die in den Opferstock gelegt werden sollten. Hat zwar noch etwa 700 Pesos, aber wenn devon dem Heiligen 600 abgab, dann war es morgen schon aus mit weiteren Verabredungen mit seinem Mädchen. Kam zu der Überzeugung, dass der Heilige von grosser Gut sei und von einem grossen Verständnis für die Schwächen der Menschen, und dass sich durch mit 200 Pesos, vielleicht mit 150 Pesos durchaus benutzen würde. Vicente Scope also am folgenden Vormittag hinaus zu der Kirche, nicht nieder, verrichtet sein Gebet, hangt dem Heiligen den Scannen Rat und blau geschriebenen Danksagebriefen und begann nun die Pesos, ein silberns ein Peso stuck nach dem andern, in den Schlitz de Opferkastens zu stecken. Das dauert ein gut Weil. War nicht der einzige Mensch, der vor dem Heiligen nicht, denn es gab mehr Spitzbuben in Mexico als nur ihnen. Die nicht Spitzbuben hatten wieder and ihr Heilig, nach ihren Bedürfnissen. Oft wussten freilich auch die nicht Spitzbuben nicht ganz genau, ob die Sach, für die sie ihren Heiligen Beistand anflehten, nicht eigentlich mehr in das Psalgebet jeans anderen Heiligen, den sich Vicente gehört hat. Weil nun Vicente nicht der einzige Betend war, so ichtet wenig darauf, wer die andern waren, die vor demselben Heiligen nitten und beteten. Sah ihnen Manien, der gleichfalls zum selben Handwerk zu gehören schien. Der Mann stand auf und sah sich oberflächlich die Briefen, die dem Heiligen angeheftet waren, schien die Brief alle gut zu kennen, denn sah sofort, dass ein neuer Brief angehängt war, und hat auch gesehen, wer in angehängt hat. Und sah ferner, dass Vicente dort einen Peso nach dem andern in den Kassenschlitz steckt. War wieder niedergeniet und betet mit tiefer in Brunst und mit unzähligen Bekreuzigungen. Vicente war ins Wisken mit dem Bezahlen zu Ende gekommen. Hat noch einige 20 Pesos von der Belohnung heruntergehandelt, weil es ihm zuletzt dumm vorkam, die Scannen Pesos dort nur immer so hineinzuschieben. Nun nicht wieder nieder, die Abschiedschaft herunterzufloten. Sicht sie mit grosser Schnelligkeit von dannen, weil sich erinnert, dass mit seinem Mädchen ein früher Verabredung getroffen hat, was ihm gerade in diesem Augenblick einfiel. Jener Mann, der zum selben Handwerk gehört und ebenso dringend sein Anliegen hinter dem Heiligen ans Herz legt, wie Vicente es getan hat, nicht noch immer. Aber jetzt endlich schien fertig zu sein. Macht noch ein Anselkreuz über sich her, dann stand auf und ging hinaus. Draußen vor der Kirche winkt einen Mann heran, der dort gelangweilt herumstand, ihn sei geraucht und einen Spitcherstock trug, von dem anscheinend nicht wasseint, was damit machen sollt, denn warf in von einem Arm in den andern, schlittert in der Luft herum, hielt in wie ein Geur, dann wie einen Bissen, dann kratzeint damit auf den Steinen herum,
Dan schabt sich mit ihm hinter den Ohren, und was man sonst noch so als mit einem Spitcherstock machen kann, wenn man nicht als Kind schon gelernt hat, dass ein Spitcherstock nur einen Zweck hat, in irgendwo Hänselassen und schnell ausrücken, dass einem nicht etwa nachgebracht werden kann. Also so der man de draußen. Hat einen Spitcherstock. Und rockt ihn Zeiger. Dies Art sind auf der ganzen Welt völlig gleich. Man erkennt sie auf 200 Schritt, und man erkennt sie leichter als die uniformierten Polizisten, von denen man oft nicht weiß, ob sie von einem Maskenball übergeblieben sind oder ob sie als die neue Schutz und Ordnungstrupp nach dem oberen Kongo geschickt werden sollen. Aber, und das ist der Punkt, der man, der auch zum Handwerk gehört, auch vor dem Heiligen Andaktignet und Kreuz macht, verstet alle Danksagebrief, die dem Heiligen seinen Plushmantel gepickt werden, viel besser zu lesen, als der Geschicktes Spitzbube mit Hilfe de bessen Evangelissen siege Wort schreiben können. Der Spitzbube muss doch wenigstens, wenn auch noch so umschrieben und Geheimnis voll, angeten, was der Heilige veringeten hat, den andernfalls weiß der Heilige gar nicht, was los ist, und verwechselt die Brief, die Gelder und die Namen und Hilfte us reinem vers hen nicht dem, der am besten zählt und dies konsten Brief schreibt, sondern dem, der am schabeisten mit den Kursen, mit den Lobesbriefen und mit den Geldern ist. Die Police betet auch zu dem Heiligen, so gut wie die Spitzbuben. Und wenn der Police gemmelt et Word, vorgestern Nacht wurde in einem bestimmten Haus in Gebrochen und das und Jeans gestohlen, und der Spitzbube wurde nicht erwischt, dann jet ein Polizist in Zivil auf den Volader, auf den Diebsmart, wo die gestolenen Sachen gehandelt wurden. Ein zweiter Polizist jet in bestimmt Kirchen, wo sein Heiligen anerkannt. Wurde der Spitzbube nicht erwischt, dann kommt sich beim Heiligen bedanken, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Aber kommt, denn ist ein guter Katholik, der an die Hilfsbereitschaft seiner Heiligen glaubt und ihnen zu Dank verpflichtet ist. Der Chauffeur war gestern schon in Haft genommen worden, weil die Police sehr dumm sen mag, aber doch nicht so dumm, dass sie nicht nach wenigen Stunden weiß, das Gemmend, der zum Haus gehört, Gemmendem, der nicht zum Haus gehört, etwas erzählt haben muss, wenn das Haus verlassen ist und wo das Laufentgelt aufbewahrt wird. Und Vicente, der Truglaubige, schreibt in seinem Danksagebrief in roter Schrift und Vertrauensvoll und Kameradschaftlich, und ich kusse dich, Santi Tomio, auf dein Herz aus Dankbarkeit, dass du mir einen so guten Freund in den Weg sandest wie meinen Freund, der Poncho und ich bit dich aus tiefstem Herzen, auch in zu schützen und mit ihnen Naden zu überhoffen, und ich preis. Selbst wenn die Police gar kein Interesse daran hat, ob die Spitzbuben gefangen werden oder nicht, denn das Geld ist auf alle Fall fort, so kann sie doch nicht, wenn sie auch nur einen Funken von Beruf Stolz hat, sich ihnen derartigen Brief direkt vor die Näskelben lassen und dann sagen, wir bedauern, mit der Verhaftung des Chauffeurs ihnen graben Irrtum begangen zu haben. Police und Richter begehen kein Irrtummer. Wenn jemand errichtet wurde, und stellt sich später heraus, dass unschuldig errichtet wurde, so war sein eigen Schuld, warum hat sich so nahe hingestellt, dass man glauben muss sei schuldig? Wo ein Verbrechen geschieht, jet man rechtzeitig fort, dann kann man nie unschuldig verhaftet werden.
Alle dies so wunderbaren Untersuchungen und Irrwagungen und tiefen Gedanken aus dem Gebiet der Justiz Pflege waren weder Vicente bekannt noch seinem treuen Freunde, dem Chauffeur. Sie beide wurden beim nächsten Mal als ganz genau wieder so machen, wieder Briefen den Heiligen schreiben und wieder vor dem Heiligen nähen. Es war ihnen bald klar, warum der Heilige versagt hat. Im Bullen Gefängnis trafen sich Vicente und der Chauffeur. Keiner hat den andern verraten. Sie waren bessere Freunde als vorher. Ich verstehe nicht, sagte der Chauffeur, wenn dich dein Santo so ganz und gar im Stich gelassen hat. Ich weiß es, warum, sagte Vicente gedruckt. Ich bin durchglanzend aus dem Haus gekommen. Aber verflucht, dann hab ich eben die grosse Dummheit gemacht. Ich hat dem Santo 25% versprochen. Weißt du, wie viel ich ihm gegeben habe, Chato 80 pesos, und davon habe ich ihm auch noch 20 pesos abgezogen, und die 20 Kursen habe ich ihm auch nicht gebracht. De freilich, sagte der Chauffeur, wundert's mich nicht mehr, warum wir hier sitzen. Für das Geld könnt das mit dem allerbesten Willen nicht machen. Das hattest du doch wirklich wissen können. Wenn ich es dafür nicht gemacht habe, wie kannst du es denn dann von deinem Santo erwarten einen solchen Dummkopf, wie du bist, hab ich lang nicht gesehen. Die Geschichte einer Bombe. Der Indianer Eduardo Leka hat drei hübsche Tochter. Alle drei Ares Fag, die Jung Saint Dreisen, die Altes 16 Jahr alt. Eins Tages kam zu ihm der Indianer Guido Salvatores, der hier am Ort Murier Wacken im Busch gearbeitet und für etwa 50 pesos Holzkohle gebrannt hat. Nachdem sich ein neues Hemd, ein neue Hose und einen neuen Hut gekauft sowie der alten Nigerian, wo in Kost Joasen war, die Rechnung bezahlt hat, bleib ihm nicht viel übrig. Am Samstag war Tanz Joasen, der bis zum Morgen dauert und bei dem Salvatores die drei hübschen Mädel kennengelernt hat, aber sehr wenig Gelegenheit bekam, mit ihnen zu tanzen, weil die andern Burschen immer viel flinker waren als Den Sonntag hat gebraucht, ihnen Gedanken zu bekommen. Und dieser Gedanke arbeiteten im Montag, Dienstag und Mittwoch. Am Donnerstag war der Gedanke so reif geworden, dass am Freitag klar gestalten nehmen könnt und seinen Jüger am Samstag zu einem Weiterfahrt. Welch willst du denn haben fragte Leka. Dieste. Sagte Salvatores, wabe auf Bianca zagt, die Gerard wird Senor alt war und die das hübschest Gesicht hat. Das glaube ich dir, die Werde dir wall schmecken. Wie heißt du denn übrigens? Nachdem Salvatores seinen Wallen nehmen, den Wallnennen, aber nicht buchstabieren könnt, gesagt hat, fragte in der Vater, wie viel Geld have. 100 pesos, sagte Das war doppelt so viel, als wirklich besitzt. De kannst du Bianca nicht haben, ich brauche neue Hose, und die Alde hat kein Schuhe. Wenn du so hoch hinaus willst und es auf Bianca abgesehen hast, können wir nicht in Lumpen herumlaufen. Ein Hose für mich und ein paar neue Schuhe für die Alde, oder wir können dich in der Familie nicht gebrauchen. Gib mir mal Tabak. Nachdem die Zigaretten Gerald und engegendet waren, sagte Salvatores, ich kann auch die nehmen. Die Esmal sagt auf Elvira, die Altest unter den dreien. Du bist nicht dumm, Salvatores. Sage, hast du den Arbeit? Ich habe einen Essel. Kein Pferd. Dies Fragen nach seinem Vermogen setzten Salvatores ein wenig in Verlegenheit. Spuckt ein paar Mal aus und sagte dann,
ich have einen Onkel, der arbeitet in einer Mine bei Torien. De gehe ich rauf, wenn ich eine Frau have, und Ward, bis auch ich in der Mine arbeiten kann. Man kann dort like 3 pesos den Tag verdienen. 3 pesos ist hübsches Geld, sagt der Alte. Aber die ich 10 pesos, die du hast, damit können wir nicht einmal die Hochzeit machen. So viel kann doch die Gewiss nicht kosten. Ihnen für können wir nicht nehmen, und die Lizenz für das Standesamt können wir auch nicht bezahlen. Freilich nicht, sagt der Alte, so viel Geld gibt es gar nicht. Aber wir müssen doch wenigstens 2 Musikanten haben für den Tanz und 2 Flasken Tequila, sonst sagen die Leute uns noch, Elvira sei überhaupt gar nicht Verrarität, sondern sei nur mitdir Davong gelaufen. Und so etwas machen meine Tochter nicht. Wardner ja darauf nicht, dann kannst du alt werden. Es wurde dann hin und her gerechnet, das Salvatores noch 3 Wochen oder wir im Buschkohl brennen soll, das Geld zusammenzuhaben für die Musikanten, den Tequila, 1 Kilo Kaffee, 3 Kilo Zucker, ein paar Skühe für die Mutter und ein Hose für den Vater. Alser damit ein Verstanden wurde ihm erlaubt, dass hier in Kost gehen kann bei den zukünftigen Schwiegereltern, wofür ein Drittel weniger zu bezahlen habe als bei der Nigerian, man wohl in ins Wisken schon als Sohn anerkennen, mich sich dort in der freien Eck ein Schlafgestell einrahmen, und wenn ein Zweit kaufen wohl für Elvira, so kann sie schon bei ihm schlafen, damit nicht so viel Umstände gemacht zu werden brauchen, den Verindern ließ es sich ja doch nicht. Nachdem Salvatores auch dies Deck für Elvira zugestanden hat, wurde Elvira selbst, die wie alle Familienmitglieder der ganzen Verhandlung beigewohnt hat, gefragt, ob sie etwas einzuwenden have. Ich wurde ganz gern nach Torien gehen, war ihr Antwort, und damit war dies which die Familienangelegenheit erledigt. Auf alle Fälle Salvatores gene nun pesos, die sich in die Task gelegen hat. In den Wochen, die zu arbeiten hat, ging auch das Hemd in die Brücke, und für die Hochzeit musste unbedingt ein neues haben. Dies beiden Tatsachen waren die Ursache, dass einem in der Nahe wohnenden amerikanischen Farmer Tages zwei fehlten, die nie wiederkamen. Nachdem der Tanz Joasen war, der Alte Lake sich betrunken hat, in neue Gelbis Wernhos und Saint Senjora ein paar neue Skühe besessen, war Elvira die Recht Massage gatten de Salvatores, die ihm niemand entführen oder verführen durft, ohne seine zu verletzen und seinen Zorn hervorzurufen. Salvatores pack seine beiden Decken, einen Kaffeekessel, seinen Machete, sein Axt und sein Elvira auf den Essel und wandert in die Meinung beat von Torien. Nur ein Woche lang harem, dann bekam Arbeit in einer Kupfergrube. Die Arbeit war schwer, aber fürchtet sich nicht davor. In der freien Zeit, die hat, baut sich ein Hut, in der mit seiner Elvira ein glückliches Leben fahrt. Sie kocht ihm das Essen, wusk sein Wask, flickt ihm sein Hosen, prickt ihm die Sandflohe aus den Füßen und warmt ihm in den kalten Nächten, die in jener Bergen so häufig sind, das Bett. Füllt sich wohl, betrank sich nie, und sie hat keinen Grund zu irgend welcher Klage. Viel leicht wär das ein ganzes Menschenleben so geblieben, wenn nicht eines Tages ein Bursche mehr in Elvira entdeckt hat, als Salvatores fag war, in ihr auch nur zu ahnen. Als Salvatores jeans abends heimkam, war Elvira ausgeflogen. Und sie die schon Deck, ihr Zweitshemd, ihr beiden Kleider und den Kamm mitgenommen hat, was Saint Salvatores,
das es für immer war, das sie nicht daran dacht, die Hellig Gemeinschaft mit ihm fortzusetzen. Die Hutten der Eingeborenen Bevölkerung sind nicht imstande, irgendwelche Geheimnis zu verbergen. Nach dem Salvatores etwas way Dutzend Hutten abgesucht hat, fand die Richtige. Hort sein Elvira darin Locken und Schwatzen. Spatürk die Wande und Erblicht Elvira Schmeichelnden der Seat Nwerwilten sitzen. Sie war in Vortrefflicher Lohn. Außer diesem Paar waren noch zwei andere Jungpaar in ders Elben Hut. Alle waren lustig und guter Dinge, und sie hatten sich zu einem gemütlichen Abend Schwatzken zusammengefunden. Der Name Salvatores wurde gar nicht erwähnt, Centriger war ausgelost aus dem Gedächtnis dieser Lust igen Luchen. Die waren Motiv einer Handlung zu ergründen, die der Angehörige einer Rasse begeht, die nicht die unsere ist ein Torix beginnen. Wir leicht finden wir das Motiv, oder wir mogen glauben, dass wir es gefunden haben, aber wenn wir versuchen, es zu begreifen, es unsere Welt und Seelenien Stellien nachzubringen, stehen wir ebenso hoffnungslos da, voraus gesetzt, wir sind ehrlich genug, es einzugestehen, genauso, als wenn wir in Stein ingegraben Schriftsächen eins verschollen Vokes entziffern sollen. Der Angehörige der Kaukasischen Rasse wird, wenn als Richter über die Handlung der Angehörigen einer anderen Rasse gesetzt, immer ungerecht sein. Was Salvatores jetzt tat, kann lediglich in der Handlung und in der Wirkung mitgeteilt werden. In Erklärung für seine Handlung zu geben, wurde ihn untersuchen notig machen, die ein Dixbuch vollen wurde. Als sich davon überzeugt hat, dass seine Elvira sehr glücklich war, offenbar viel glücklicher und viel verliebter, als sie Gemels gesehen hat, solange sie seine Frau war, das also keine Hoffnung blieb, sie wieder als Spons zu haben, beschloss ihnen den Strich unter diesen Abschnitt seines Lebens zu sehen. Mit der ganzen Geschicklichkeit und Intelligenz, die den mexikanischen Indianern eigen ist, fabriziert in überraschend kurzer Zeit ein ausgezeichnet aus den denkbar primitivsten Mitteln. Ihr Wirken ganz sicher zu machen, arbeitet sich mit grosser Mühe in die Werkzeugbud, verschafft sich das Dynamit, das Hutchen und die Zünsner, als fertig war, schlich sich wieder zu jener Hut, wo die lustige Gesellschaft noch immer beisammen war und wahrscheinlich im Sinn hat, dort zu übernachten. Touren haben dies Hutten geeinigt, und so war es in einfach Sach, die Baum, nachdem die Zünsner gut Führer gepackt hat, in die Hut zu schlittern. Nachdem das geschehen war, verlieh Salvatores die Nahe der Hut und ging ruhig nach Haus, sich zu Bett zu legen. Was ein Menschner tunkend, ihn Baum Wirkungswahl zu machen, das hat getan. Das Resultat kommert in nicht. Ging die Baum auf, war es recht, ging sie nicht auf, war es outrecht. Nachdem die Baum verfertigt und Sachmassen die Richtige Stelle gebracht worden war, hat die ganze Geschickliches Interesse für ihn verloren. Morgen und für den Rest ihres ganzen Lebens waren Elvira und ihr neuer Gat und alle, die bei diesem Drama bewusst oder unbewusst helfend mitgewirkt hatten, vor dem Zorn Salvatores so sicher, alsober nicht existiert. Für in war der Fall Elvira ganz lich abgeten. Nicht aber so für die Lach and Gesellschaft in der Hut. In den Bergwerksgegenden Mexikos Weissjeder Indianer und Jed Indianeren, was es zu bedeuten hat, wenn sie plötzlich in alte Konservenbuch sehen, und der in Schmoken Zünsner hangt. Die Baum sehen und raus aus der Hut, ohne ein Wort zu sagen, ohne Auchner ihnen Warnungsschrei auszustoßen, da Ordner den Bruchteil einer Sekund.
Dan Erfold den Furchter like Explosion, die Hut splitterweise einige 100 Meter weiter fortschlittert. Elvira und ihr neue Liebe waren mit dem Schrecken, der kein Ernst Folgen bei ihnen Zurichlius, de Vongkamen. Auch die übrigen Luchen waren heil, bis auf in der anderen beiden jungen Frauen, die in dem Augenblick, als die Bombe auf der Bildfläche erschien, sich in einer Eckgerade mit den Kopfedessen beschäftigt und deshalb weder die Bombe noch den wortlosen Abschied ihrer Gast bemerken konnte. Dies bedauernswert Tochter Mexikos macht die Riester Hut mit, und de sie sich in der Kurzenzeit nicht so rasch entscheiden konnte, mit welchem Teil der Hut sie die Verreit machen macht, landet sie stückweise in 20 verschiedenen Stellen der Umgegend. Zwei Tage später erschien auf dem Arbeitsplatz des Salvatores ein Polizeibeamter. Das Verhörung vor sich, ohne dass sich Salvatores in seiner Arbeit viel stören ließ. Nur dann gerade, wenn sich sowieso die Zeit nahm, sich eine Zigarette zu rollen, gab genügend Auskunft. Sie haben da in die Hut de Wangwinelin Bombe geworfen. Das ist richtig. Das jet aber sie gar nixen. Das ist in rein Familienangelegenheit. Salvatores ist in seinem guten Recht. Bei dieser Bombengeschichte ist aber eine Frau getötet worden. Das weiß ich, das brauchen sie mir nicht zu sagen. Das ist meine Frau, und ich denke doch, dass ich mit meiner Frau machen kann, was ich will, denn sie kriegt doch von mir das Essen und die Kleider, und die Musik für die Hochzeit habe ich auch bezahlt. Salvatores ist abermals in seinem guten Recht. Es ist aber nicht ihr Frau Elvira, die getötet wurde, sondern die Frau de Wangwinel. Dan jet mich die Ganzgeschichte überhaupt gar nixen. Die Frau de Wan kann ich gar nicht, die hat mir gar nix getan, und wenn die dabei draufgegangen ist, dann war das nicht mein Absicht, das ist dann ein Unglücksfall. Und für Unglücksfalle bin ich nicht verantwortlich. Die Gwinel Frau kennt ja besser ich geben. Damit ist für Salvatores die Angelegenheit erledigt. Seine Zigarette ist aufgeraucht, werfet den Stummel fort, nimmt ihn Pickhock und wutet gegen den Berg. Ich Tage darauf ist die Gerichtsverhandlung. Salvatores hat sich wegen Mord zu verantworten. Die Geschworenen sind indianisch Arbeiter, wie einer ist. Gentjemand hat ihm gesagt, im Gerichtssaal hältst du einfach die ganze Zeit das Maul. Entweder du sagst kein einziges Wort oder, wenn du schon was sagst, antwortest du immer nur das weiß ich nicht. Daran hält sich Salvatores. Im Großen und Ganzen ist ihm das als ganz egal. Word verartielt, ist es ihm recht, word freigesprochen, ist es ihm auch recht. Rollt sich seine Zigaretten und macht sich in dem Gerichtssaal einen vollen Tag. Auch die Geschworenen rocken frischweg, wenn man es ihnen verbot, werden sie nach Haus gehen, und man hat kein Geschworenen. Der Angeschuldigt hat den Mord ingestanden. Der Herr als Zug anwesend beamt hat den Angeschuldigten an seinem Arbeitsplatz vernommen, und die Tat ist ohne weiteres zugegeben worden. Der öffentliche Anklager wird retten klar, sich Sach, hat so gut wie gar kein Arbeit. Ein Geschworener lässt Salvatores durch den Vorsitzenden fragen, ob den Mord ingestanden have. Das weiß ich nicht, sagt Salvatores. Darauf setzt sich wieder und raucht weiter. Ein anderer Geschworener wünscht das Protokoll zu sehen, in dem Salvatores unterschrieben hat, dass dem Beamten gegenüber die Tat nicht geleugnet have. Das Protokoll ist nur von dem Beamten unterzeichnet, de Salvatores wederlesen nachschreiben kann. Hat aber gestanden, und de verhaben wir das Wort und das Protokoll de Beamten,
eins Ehren Jaften Mans. Der Effent like Anklager word ein wenig nervos. Ein dritter Geschworener will wissen, warum sie, die Geschworenen, dem Beamten, der im dien Saint und Lohn des Staatsstehe, mehr Glauben und Vertrauen schenken sollen als Salvatores, der sich seinen Lebensunterhalt verdienen, ohne von den Steuern der Lutzio leben. Ein weiterer Geschworener verlangt, das Salvatores hier in Gegenart der Geschworenen erklären soll, ob den Mord begangen have, de nicht sie, aufgrund welcher Beweis Salvatores schuldig sprechen könne. Bekennen sie sich schuldig, das weiß ich nicht. Salvatores setzt sich wieder und beginnt in einer neuen Zigarette zu rollen. Der Vertreter Anklage spielt sein letzte Karte auser last dies Eugen aufmarschieren, Elvira, ihren gelitten und die anderen drei Luchen, die in jenem Abend in der Hut waren. Sie alle wissen, was der ganz Ort weiss und worüber gar keins Zweifel herrscht, de Salvatores Veals Juwel auf sein Erhalt, als das Irgend jemand darüber im Unklaren ließ, wie ihn ungetreu Frau behandelt. Dies Eugen erklären einmutig, das sie nicht gesehen haben, die Bombe geworfen have. Und auf die Frage, ob sie glauben, das Salvatores es Joasen sen kane, erklären sie wieder einmutig, es kane auch ebensagut der Früher Liebhaber der Frau de Gwynel Joasen sen, wohnes war seit einem halben Jahr in Parallel mit einer Frau, aber sei sehr eifersüchtig. Elvira fügt hinzu, sie ken Salvatores sehr gut, de sie seine Frau Joasen sei, und ihn Baumwürde nie werfen, sicher nicht gegen eine Frau, die gar nicht ken. Dem Effentlichen Vertreter der Anklage ist sen Wunderskinner Kuchen zur Krumelt. Die Geschworenen ziehen sich zurück, und nach einer Vertelstund Anstandsberedung geben sie ihr Urteil ab, Salvatores ist unschuldig mit allen Stimmen. Salvatores Wort sofort auf freien Fuß gesetzt. Jet mit den Eugen, Elvira und ihren Werwolten in Geschlossen, in den nächsten Saloon, wo sie ein Flask Tequila leeren, wobei sie der Reihe nach die Flasken den Mund fahren. Am Nachmittag des Elbentages ist Salvatores bereits wieder in der Grube. Am Abend des nächsten Tages ist Tansania Salvatores ist auch findet eine neue Frau, die sehr hübsch ist und nach in der Nacht in sein Haus einzieht. Nachmittags jet sie ihr Habseligkeiten, die sie in einem Skilfkorb aufbewahrt, von ihrer Bischer eigen Unterkunftsstelle zu holen und in das neue Heim zu bringen. Am Abend, Salvatores ist schon längst von der Arbeit gekriegt, sieht sie plötzlich, während sie die Frijoles auf den Tisch stellen will, in alte Konservenbuchs mit einer schmokenden Zünsner darin, mitten auf dem Fußboden liegen. Sie kann noch rechtzeitig entweichen. Aber von Salvatores ist nicht einmal mehr ein Hosenknopf übergeblieben, denn sie als trauernde Witwe hat bewennen können. Die Dynamitpatrone. Ein Ansel indianischer Arbeiter, die in den Bergwerken von Chihuahua gearbeitet hatten und sich jetzt in dem Vorort der Stadt herumtrieben, stritten sich eines Tages über die Wirksamkeit der Dynamitpatronen, die beim Sprengen der Gestinsmassen verwendet wurden. Die Mehrzahl stimmt darin überein, dass die Wirkung auf den menschlichen Körper unbeschreiblich vernichtend sei, einige wenige dagegen behaupteten, die Wirkung kommt nur Gestinsmassen gegenüber zum vollen Ausdruck, während sie gegenüber dem menschlichen Körper beinahe harmlos sein sei, als in Eingang hierüber nicht erzählt werden könnt, erbet sich der Vertreter der harmlosen Wirkung, in seiner eigenen Person die Richtigkeit seiner Meinung zu beweisen. Es dauert nicht lang, de war in Patrone besorgt, das Hutchen wurde aufgesteckt und die Zünsner anhängt.
Der Mutige Kampf für Seine Überzeugung sich aber durch von der Gegenpartei überreden, das Versicht mich, denn es wäre ja immerhin möglich, dass die Majorität recht have, und es wäre durch Jammerschade, wenn sich nicht davon überzeugen kann, dass Unrecht have, für sein Fernihres Leben daraus ein Lehr ziehen. Sah das Schliesslich auch ein, und begab sich mit der Streit such der Genossen zu einem steinernen Eckhaus. Nachdem die Wirkungsgläubigen sich in Respektvoll Entfernung zurückgezogen hatten, ging der Mann zu der Eck, entzündet die Zünsner und hielt die Patrone mit seiner rechten Hand die Hauseck. Wenigen Blick später erteilt die ganze Stadt. Die Bevölkerung, ein Erdbeben oder in meinen Explosion befürchtend, eilt auf die Straße. Alssie sah, dass es sich nur zwei Eckwände eines Hauses handelt, die auf unerklärlichweise ingestört waren, zog sich jeder wieder in seine ruhige Häuslichkeit zurück. Die Freunde des Opfers gingen tüchtig die Arbeit. Sie räumten den Schutt der beiden Wände fort, festzustellen, welche Partei recht have, denn bis jetzt war das noch nicht entschieden. Die Wirkung auf Gestinsmassen war ja von keiner Seite bestritten worden. Und richtig, nachdem sie ein Weil gebuddelt hatten, kroch der Unglaublich ganz ruhig und mit der Mien eines Manns, der das Recht auf seiner Seite hat, hervor und skutelt sich den Schutt aus den Kleidern. Ganz vollständig war allerdings nicht mehr. Das hat ja auch gar nicht behauptet, dass dies der Fall sein würde. Jedenfalls war ihm die rechte Hand bis zum halben Unterarm vorgerissen. Daraus macht sich aber nicht viel. Bestand darauf, dass man nun die Hand auch noch such, damit man sehen kann, dass sie nicht alles beschädigt sei. Aber von der Hand war nichts zu finden. Und ich sage ganz bestimmt, so begann sofort wieder der Streit, es war nicht die Patrone, die mein Hand abgerissen hat. Die Patronen sind ganz und gar harmlos. Es war das Hutchen, denn was die nichtswürdigen Fabrikanten hineinstecken, das weiß man nie. Das sind als Schwindler und Betrüger. Der Indianer bedauert später nie, dass sein Hand hergeben hat. Anstelle der Hand bekam einen eisernen Haken, einen Arbeitshaken. Arbeitet aber nie damit, sondern wurde mit diesem Haken einer der gefürchtetsten Raufbolde unter der Arbeiterschaft, die ihm mit an Ehrfurchtgrenzenders begegnet und sich geschmeichelt fühlt, sein Wunsch erfüllen zu dürfen. Die Wolfeinrichtung, eine amerikanische Bergwerksgesellschaft in Sonora, Nordwest Mexico, hat für ihr Arbeiter und deren Frauen und Kinder ein kleines Hospital eingerichtet, wo die Arbeiter in Unglücks und Krankheitfällen artlich Hilfe fanden. Die Arbeiter für dieses Hospital zu interessieren und sie dadurch zur Beachtung hygienischer Versicherungsmaßregeln zu erziehen, wurde ihnen ein kleiner, kaum nennenswerter Betrag vom Lohn abgezogen. Die Gesamtsumme dieses Betrages macht aber so wenige dass mit ihr lang nicht einmal das Gehalt für die beiden Schwestern, die im Hospital tätig waren, bezahlt werden konnte. Die Arbeiter, die ausnahmslos Indianer waren, hielten jedoch den Betrag, den sie beisteuerten, für so wesentlich, dass sie behaupteten, der Arzt und die beiden Schwestern führten ein falls Leben auf Kosten der Arbeiter, und die Company erziele aus dem Hospital Beitrag einen erheblichen Nebengewinn. Gelegenheit nun, die sich bot, den drei Hospitalangestellten das Leben zu erschweren, wurde mit Freuden ergriffen. Die Erfindungsgebieter Arbeiter war Jesus tätig, neu plain auszuhecken, das Hospital nicht mussig gehen zu lassen. Wenn die Leute krank wurden, so ging keiner von ihnen in das Hospital,
sondern sie Jingen, wie auch früher, zu ihren weisen Mannern und Frauen, zu den Metas in Mannern, die das Handwerk besser verstanden als die Doktoren, deren Hand immer noch Gift stanken. Aber dem Hospital nix zu schenken, wurden die Frauen und Kinder hingeschickt, die Beiträge abzuarbeiten. Und die SIEMIT wicht igen Krankheiten nicht kamen, so kamen SIEMIT solchen Fallen, die von den Arbeitern in ihren abendlichen Besprechungen ausgecheckt waren. Eines Morgens erscheint ein hübscher Indianerin im Hospital und wünscht, ihnen Songezogen zu haben. Der Arzt untersucht die seine und findet, dass die Frau seine hat, so gesund, so kraftig und so schön wie die eines jungen Pferdes. Welcher Zahn tut ihnen den wet? Mir tut kein Zahn wet. Mir hat noch nie ein Zahn weggetten. Was wollen sie denn da eigentlich hier? Sie sollen mir einen Zahn sehen. Aber warum denn? Weil ich kein andere Krankheit habe, antwortet die Jungfrau. Ich sehe ihnen keinen Zahn, sagt nun der Arzt. Ich bin doch nicht verrückt. Danken sie Gott, dass sie solch seine haben, ich werde ein Jahr meines Lebens geben, wenn ich solch seine hat. Wollen sie mir jetzt den Zahn sehen oder nicht, ich kann mit meinen Sinnen machen, was ich will. Das jet sie gar nixen. Oder denken sie vielleicht, mein man zahlt 10 guten blanken pesos waren in Wahrheit nur Kupfern centavos für das Hospital für überhaupt nix wir müssen auch arbeiten, der brauchen sie nicht den ganzen Tag zum Fenster hinaus hen oder auf der Veranda zu sitzen und Bücher zu lesen, und die Frauen könnten auch was Besseres tun, als sich von unserem Gelde immerfort neue Kleider zu kaufen. Inzwischen hat der Arzt begriffen, was los ist, denn kennt ja sein Lut, und kennt die Schwarzen Pläne, die gegen das Hospital ausgecheckt wurden. Sieht also der Frau ihnen prachtvollen Moller, wobei sich die denkbar große Mühe gibt, die Operation mit absolutester Nichtschmerzlosigkeit auszuführen. Aber die Frau verziert kein Mien und last nicht das les este wimmern hören. Als die Schwester ihr ein Glas Wasser gereicht und sees ausgetrunken hat, werfet sie sich in den Rücken, sieht den Arzt triumphierenden und jet. Ihr Blick, dank der Naderlichen Ausdruckses in den Jessen Generasa, sagt scharfer als Wort, wenn ich komm, Herr Doktor, dan haben sie zu springen, verstehen sie mich. Mein Mann beselt sie. 3 Tage darauf kommt die Frau wieder. Und wieder will sie ihnen ihrer prachtvollen Zähne gezogen haben. Und wieder bleibt dem Arzt aus politischen Gründen nix anderes übrig, als der Frau abermals ihnen Zahn zu sehen. Wie beim ersten Mal, so lasst sich auch die Frau den gezogenen Zahn geben, in mit nach Haus zu nehmen und in ihrem Mann zu sehen. Nachdem die Zeit erfüllt war, waren der Frau samt seine de Oberkiefers ausgezogen. Während dem Arzt bald das Weinen ankam, als nun den leeren Oberkiefer noch einmal untersucht, irgendwelche Infektion zu finden, war die Frau durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Wach, nachdem der letzten Zahn de Oberkiefers gezogen worden war, erschien die Frau wieder im Hospital. Der Arzt, ohne zu fragen und ohne mit ihr zu handeln, nahm die Zange zur Hand und begann, den ersten Backzahn de Unterkiefers anzusetzen, als die Frau in heftigem Arm packt und schrie, was wollen sie denn da eigentlich mit mir machen ich glaube gar, sie wollen die andere Haft means Munds auch noch schanden. Verbluffet fragte der Arzt, ja, sind sie denn nicht hergekommen, wieder ihnen Zahn gezogen zu haben. Aber ich denke ja nicht so etwas.
Heb ich ihnen viel like den Auftrag gegeben, mir ihnen zon ziehen ich bin hier, das sie mir den zon, den sie mir zuerst gezogen haben, wieder einsetzen. Denn ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang ohne seine herumlaufen. Und sie überreicht dem Arstgenen zon, der ihr zuerst gezogen worden war. Der Doktor macht ihr nun klar, das seine Wahlgezogen, aber nicht wieder eingesetzt werden könnten, so weit habe es die medizinische Wissenschaft noch nicht gebracht. Was schrie die Frau nun in heller Empörung. Sie können mir die seine nicht wieder einsetzen, also nicht einmal das können sie und sie nennen sich Doktor und sie sitzen hier den ganzen Tag voll auf der Veranda und mein Mann muss das ganz Hospital bezahlen, aber so seid ihr verdammten Gringos Spot name der Amerikaner in Lateinamerika. Pfui Teufel noch mal, schimmen sie sich den gar nicht, sie Hurenson. Mir mein Wunderskennen seine Aussuziehen und dan sagen, sie könnten sie nicht wieder einsetzen. Cabron. Growlingingo, nach dem Durkin Saftstratzend, und wie. Schlusswendung des Gesprächs der Beabsichtigts with dieses Besuches erreicht war, verlius die Frau das Hospitalstals wie die frisch gedelt Frau von Floniker, die soeben einen Kaiser gebaptift hat. Obgleich das Hospital allen Anforderungen entspricht, die man in ein modernes Krankenhaus stellt, so stand es dennoch bei den indianischen Arbeitern jener Bergwerksgesellschaft nahe in hoher Achtung. Durch die Eingeschickt verlor es auch noch den Rest von Werde, der ihm verblieben war. In den umliegenden Dörfern wurde die Frau als Lebensbeispiel der Unfähigkeit des Arztes und der Schädlichkeit des Hospitals herumgezeigt. Wohin sie kam, musste sie ihr traurig Geschichte erzählen. Die Gringos wurden verflucht nach allen Regeln, die im Gebrauch sind, seit der Liebe Gott Adam, Eva und die Schoolange verflucht. Und die Lud hatten ganz recht. Denn es ist ein Ausrauberei sondergleichen, dass die Arbeiter von ihrem kleinen Lohn ein Hospital unterhalten müssen, das sich nichts gut, arm und unwissend Indianer Frauen zu schanden und sie für den Rest ihres Lebens zu skimpfieren, so dass der Eigen Mann sie nicht mehr ansehen mag. Der Doktor ist ein Irrsinniger, denn hat sich die unglückliche Frau nicht mutig zur Wehr gesetzt. So wurde dieser Unhold der Frau auch alle seine de Unterkiefers ausgezogen haben. Das alles kann nicht bestritten werden, denn in einem Stück alten Hemdes entwickelt, trug die Frau ihr seine, und ein Kind kann sehen, dass die seine alle kerngesund waren. Weil ging das so fort, und eines Tages war der Tumult die Arbeiter kamen in Haufen zu dem Bürogebot und schrien und gestikulierten und regten sich furchtbar auf. Was sie wollten, verstanden jemand, denn in Einzelunterhaltungen ließen sie sich nicht ein. Man hört nur immer Schrei aus dem George der Haufen, kein Hospital. Kein Doktor. Alles eine. Armfrauen gesandet. Bezahlen. Dr. Bezahlen. Schwestern schon Kleider. Zeitung lesen. Als bezahlen. Spanisch zu verstehen, genug es nicht, es gelernt zu haben. Und das Spanisch zu verstehen, das die indianischen Arbeiter in den Bergdistrikten sprechen, muss man schon in Indianeren zur Mutter gehabt haben. Die Manager der Company, die nicht ingestehen dürfen, dass sie die Sprache ihrer Arbeiter nicht verstehen, verstanden aber durch das wesentliche Geschreis. Sie redeten sich wenigstens ein, dass sie als gut und richtig verstanden, und weil sie die Arbeitgeber waren oder deren legitim Vertreter, so reimten sie sich die Schreie in Sprachen ihrer eigenen sozialen und wirtschaftlichen Stellung zusammen. In ihrem Reporten die Zentralverwaltung der Company kam es später heraus, was sie sich zusammengereimt hatten.
Nachgenommen Report Zio lesen hatten die Arbeiter geschrien, wir verdienen nicht einmal so viel, dass wir in ein Hospital gehen können. Nicht einmal so viel, dass wir zu einem Doktor gehen können, wir verdienen so wenig, dass wir nichts zwischen die Zähne zu beißen kriegen. Wir haben so wenig Lohn, dass unsere Frauen zur Schande herumlaufen, weil sie nichts zum Anziehen haben. Und unsere Schwestern wollen Kleider haben. Als der Tumult vor dem Bürogebäude nicht nachließ und die Schreie und Ruf der Leute immer heftiger wurden, ohne dass ein Wechsel der Inhalts der Wort sich zeigt, trat endlich der Manager auf die Veranda und hielt mit seinen paar Brocken Spanisch in Ansprach, die deren Gipfelte, Joel, wir bewilligen. Jeder Mann erhalt 25 centavos den Tag mehr von Montag dieser Wochen. Jetten die Arbeit. Es ist alles gut. Muy bueno, amigos. Von der Frau und ihren Söhnen wurde nicht mehr gesprochen. Der Wachtposten. In einem Bergwerk in der Nähe von Chihuahua meldet eins morgens der Vorarbeiter, ein Mestiz, dem Diensthabenden Ingenieur, das in einem der Hauptstollen etwas im Gange sei. In der Deck des Stollens, so berichtet der Vorarbeiter, befand sich ein gewaltiger Stein, dessen Schätzung ses 3 bis 4 Tonnen have. Rund diesen Stein beginn, so war die Meldung, seit einigen Stunden Sand und Kleinkiesel herunterzurechnen, ein sicheres Zeichen, dass der Stein am Losen sei und bald kommen dürft, was in einer Stunde, vielleicht aber auch erst in 6 Tagen geschehen könnt, so genial sich der Zeitpunkt nicht bestimmen. Zahlreich Arbio hangt man unzufrieden Landarbeiter 24 Stunden in den Brunnen, und in Europa hangt man unzufrieden Arbeiter auf die Verhungerungslist oder hinter Gefängnisgitter. Tophilias Onkel rock noch nicht, denn war erst 4 Stunden tot. Aber kein Gott und kein Senjor Rivelsen kent in mehr erwecken, denn hat das Skilfdach seiner Hut ausbezern wollen, w. Dirk das doch gestört, mit dem Fuss in einer Sperre hängen geblieben, dann runtergefallen und hat sich dabei das Genick gebrochen. Am nächsten Morgen, nach lang vor Frühstück, erschien Tophilia schon wieder in der Küche. Als Senjora Rivelsen sie fand, weint das Mädchen herzerbrechen und war nicht zu überreden. Wie war das Begräbnis, Tophilia erkundigt sich teilnehmend. Und Evangelixen und Tränenströmen uns gesitzt unterbrochen, erzählt Tophilia, oh, Jalit Senjora, wir haben ihn nicht begraben können, meinen armen guten Onkel. Sein Haus ist so alt und hat so viel verschieden farbige Flicken, und hat kein ganzes Hemd. Wir können jemand von den Bekannten hierin lassen und in sehen lassen, wir mussten uns zu tot schämen. Weekend ich meinem lieben guten Onkel, der immer so gut zu mir war, in solch Schande und das würde mir in der Wickheit nicht vergessen, dass ich ihm gegenüber in solch undankbarkeit gesiegt have. Und wenn wir in heimlich begraben, ohne dass alle Bekannten in gesehen haben, würde kein Ruhe finden in seinem Grab. Wie sich Tophilia den Ausgang der Angeligenheit dacht, war nicht festzustellen. Gente ihnen Gedanken oder Plan hat sie nicht. Aber in ihrer Hilflosigkeit hat sie, wie in einem Dammerzustande, den Weg zu einem Haus gefunden, wo Hilfe und Rat aufgespeichert lagen, von deren Art sie kein Vorstellung hat. Es war wie ein Rührungsgottvertrauen, das sie zu der Cookie trieb. Senjora Rivelsen was ein sofort, was zu tun sei. Sie lias die Verzweifelnde Tophilia für einen Augenblick alien und eilt zu ihrem Himmel, mit dessen Hilfe der Rat zur Tat wurde. Es dauert kein 10 Minuten, da war Senjora Rivelsen wieder in der Küche,
und noch white Ahrens en Minuten verlius Tophila so strahlend und so leicht beschwingt das Haus, als hat sie das sicher Mittel in der Hand, ihren Onkel in das Rauhe Leben zurückgerufen. Ob sie in diesem Überschwang ihrer Seligkeit getten hat, ist freilich sehr infragzustellen, denn die Wiedererweckung de Onkels hat ihn grandios Begebenheit unmöglich gemacht. Unter ihrem Arm trug sie, sauber verschnürt, ihnen fast noch neuen Frakonzig de Consuls Rivelsen, dem sein Anzug immer sehr rasch zu eng werden. Tophila hat nicht nur den Vollständigen Frakonzig, sondern als, was diese gehört, Lackschuhe, Seidensocken, ein Seid-ns Frackhemd, ihnen blendend weißen Kragen, ihnen weißen seidenen Schlips und weiß Handschuhe. Auf dem ganzen Weg hat Tophila ihnen Gedanken, wenn doch das nur der Onkel sehen könnt, wenn nur für 2 Minuten die Augen aufmachen könnt, die Unvergleichlichkeit zu sehen, die darstellt, und als, was sein Tophila für ihn getten hat? Aber das Leben geht ihr Weg, als wir armen Menschen denken. Am Spaten Nachmittag war Tophila wieder in der Küche, verwainter und vers Wiefelter alsje, Senjora Rivelsen set Saint das Aufkost in der Naquien de soeben stattgefundenen Begräbnisses, und sie sagt die Mitleidig zu Tophila, nun hat der gut arm Onkel sein verdient Ruhe, Gott wird ihm seinen Frieden geben. Jedoch ein aus tiefster Tiefkommender Schrei des Schmerzes einer zur Verzweiflung treibenden Menschenseele leidet ihn Erzählung ein, die man nur dienender antiken Tragedien als ebenbürtigen die Seed stillen kann, o, angebetet Senjora, wie reich haben sie mich beschenkt. Wie hoch haben sie, holde Senjora, meinen guten Onkel gereit mit jenem wundervollen Anzug. Aber der Anzug pass ihm nicht. Der Onkel ist ja so sehr major, und ihr Senjor ist so sehr fett. Wir haben ihm den skinen Anzug eingezogen, haben dann aber den Onkel nicht mehr wieder gefunden. Wir hatten die Tant und meinen andern Onkel noch packen können und immer noch Platz übrig behalten. Ich hab für ihnen Peso Sicherheitsnadeln gekauft, und wir haben den Anzug überall gesteckt, aber als fertig war, konnten jemand sehen, was für ihnen skinen Anzug der Onkel hat. Nun haben wir die Bekannten nicht hierin lassen können, und wir wissen nicht, was wir mit dem Onkel machen sollen, weil wir ihn nicht begraben können, ohne das in die Luft haben. Senjora Rivelsen fragte sofort bei Bekannten Familien. Es war jedoch kein anderer Anzug aufzutreiben, der die Wunsch Tophilas befriedet hat. Vollständig gebrochen, den Todstahel scheinbar tief im Herzen sitzend, schleppt sich Tophila in die Heimatlichkeit zurück. Der Auch der Allmachte Saint der Allmachtigen hier kein Hilfe spenden könnt, bestand für Tophila kein Zweifel, dass das End der Welt noch vor morgen früher folgen würde. Die nächsten 3 Tage hort Senjora Rivelsen nix mehr von ihrer Kochen. Sie set Saint in Folgedessen Tophila auf die Verlust. Jedoch als Senjora Rivelsen am folgenden Morgen sehr frühzeitig in der Küche erschien, fand sie Tophila bereits anwesend und arbeitend, als wohl sie in einer Stunde als einholen, was sie in den verflossenen Tagen versangt hat. Das Frühstück war beinahe fertig, und es hat alle Jean kleinen Raffinierten, die Senjor Rivelsen so sehr lied. Tophila strahlt und Blut. Die Seligkeit, die in ihr Brand, skien sie zersprungen zu wallen, o, angebetet, o, allernede Saint und Huldreich Saint Senjora, das war ein Begräbnis. Das, war, ein, Begräbnis. Als spricht Divin. Ich hab doch hier so geweint, weil der Herr like Anzug nicht passt. Da hab ich ihnen doch recht groß und barket gesiegt. Ich bin word, dass sie mich gleich auf der Stelle verfluchen.
Am Naxton Morgan, als weer so recht trorig waren und nicht wussten, was wir machen sollten, sehen wir auf einmal, dass der Onkel angefangen hat, aufzuschwellen. Wir wurden, und am darauffolgenden Tage war noch viel mehr geschwollen, und endlich war so dick, dass ihm der Anzug passt, also veringemacht worden sei. De haben wir alle wanten und bekannten Herrengerufen, und die haben nur immer gestant über die Wunderschönlich, und sie haben gesagt, so ein Schönlich hab noch nie jemand gesehen. Und alle, die Onkel sehen, sagten, sehe so aus wie ihr Mann, Senora, und wenn man in so ruhig, so fet und so schön deligen sehe, kann a man wahrhaftig meinen, esse der Konsul Rivelsen personlich, der da aufgebereitlich. Ein Hundegeschaft. Eins Tages kam der Indianer Ascension zu mir und fragte mich, ob den nicht einen von meinen kleinen jungen Hunden haben könne. Ich hat 5 und war froh wenn ich 3 hat loswerden können. Sie können ganz gewiss ihnen haben, sagte ich. Welchen mochten sie denn? Die kleinen Hunde spielten mit ihrer Mutter gerade vor uns im Sande. No lease, das ist mir ganz gleich, sagte Ascension. Geben sie mir ihnen, welchen sie wollen, Senor. Ich nam so einen kleinen Wicht beim Wickel und reicht in Ascension. Hat Schelt in gleich und freundet sich mit ihm. Ich hat nicht die Absicht, viel für den Hund zu verlangen. Aber mit dem Wegschenken muss man sehr vorsichtig sein. Das Wort immer falsch verstanden. Hat ich ihm den Hund geschenkt, dann waren eine halbe Stunde darauf alle Männer und Jungen de Dorfsgekommen, einen Hund von mir geschenkt zu erhalten. Die genigen nun, denen ich keinen hat geben können, weil ich nur 3 hergeben wollt, wurden mich gefragt haben, warum ich den Hund gerade geben have und nicht Pedro, warum Elicio und nicht Atanasio, was mir den Elicio gutes getten hat, dass ich ihm den Hund geben hat, warend mir durch Nazario gestern erst einen halben gekochten Kürbis gebracht have. Und wenn ich schon damit begann, einen kleinen Hund wegzuschenken, so kam morgen viel leicht ein Mann und sagte mir, ich könnt ihm durch gut ein von den kleinen Ziegen geben oder eins der kleinen Schweinchen. Es sind solch Erfahrungen, die ihnen lehren, alle Handlungen und Geschäft, die man vorhat, klug zu überlegen. Das Hundchen kostet einen Peso, sagte ich nun zu Ascension. Das ist viel zu teuer für so einen kleinen Hund, sagte darauf der Indianer. Kann noch gar nicht richtig bellen. Wenn ihnen der Parato zu teuer ist, dann mogen sie den dort haben, ich packt ihnen andern von den kleinen Burstchen, der kostet nur 80 centavos, wir mal 20 centavos. Der Hund war so gut wieder für einen Peso. Oder, ich ergrif wieder einen andern, sie können auch den hier haben, der kostet nur 8 reals. 8 reals sind ein Peso. Nur 8 reals fragt die Ascension erst ant. Das ist aber einmal billig. Wie können sie nur so billig einen so skinen Hund hergeben? Ich tu das auch nur für sie, Ascension, ein anderer Mann muss mir wenigstens 12 reals dafür bezahlen. Nachdem ein weil nachgedacht hat, sagte ich nehme aber doch lieber den Hund für einen Peso. Das ist sehr teuer, mucho dinero, aber ist der best Hund, der tapfer Saint. Macht einen guten Beller, da sehe ich jetzt schon. Nam den Hund auf, nestelt in seinen Arm, sagte adios, Senor. Und wollt gehen. Oiga, Ascension, Horan sie einmal, was ist denn mit dem Peso ich hab ihnen doch gesagt,
der Hund kostet ihnen Peso. Ascension bleibt ganz unschuldig stehen, ihnen Peso ja, das ist ganz richtig, seguro, ihnen Peso. Sie haben das gesagt, ihnen Peso. Und den Peso müssen sie mir jetzt geben, Ascension, oder sie können den Hund nicht mitnehmen. Was sind sie denn nun eigentlich fragt die Ascension, ohne den Hund niederzusetzen? Sind sie denn nun eigentlich ein Christ, oder sind sie ein Boser Heidi das glaube ich doch nicht von ihnen? Sie sehen doch, wie sehr der Hund mich liebt. Das war nicht ganz richtig. Das Hundchen strampelt und wehrt sich und wollt wieder zurück zu seiner Mutter. Sehen sie denn nicht, Senor, dass der tapfere Hund immer in mein Gesicht herren will, weil mich liebt und nicht mehr von mir fort will. Ich muss das Gespräch wieder auf den Kernpunkt zurückführen, denn ich kann seine Absicht, die Rechtslage zu verwehren und sie zu jenem Punkt zu fahren, wo von mir ihnen Peso verlangen wird, dass den Hund überhaupt zu sich nach Haus tragt. Haben sie ihnen Peso bei sich fragte ich in nun. Nein, ich habe natürlich keinen Peso bei mir. Dan müssen sie den Hund wieder hergeben und erst ihnen Peso bringen, sagte ich und nahm ihm das Hundchen wieder ab. War keineswegs gekrankt. Bleib noch ein Weile stehen, sah den spielenden Hunden zu, redet noch einig Nebensache den und trottet dan seiner Weg. Am nächsten Morgen, sehr frühzeitig, war Ascension wieder bei mir. Koket innen den Frijoles fragte Die Koch ich mir selbst. Macht innen den die Tortillas. Die Mische ich mir auch selbst. Skutelt den Kopf. Stand einer ihm völlig fremden Welt gegenüber. Für ihn war es unbegreiflich, dass ein Mann alien leben kennt, dass ein Mann sich sein Essen selbst kocht, sein Wask selbst wask. Selbst die Indianisken Soldaten der Armee haben alle ihr Frauen in der Nähe, und bei Truppen transporten müssen die Frauen alle mitgenommen werden. Nun sah mich ein Weilen und sagte dann, sie sehen gar nicht gut aus, Senor. Sie haben gar kein Fett in sich. Wie ein ganz Majors Handchen. Ich glaube nicht, dass ihnen das gut tut. Wissen sie können sehr leicht krank werden, wissen sie das auch. Krank ich warum. Wartet und skien zu überlegen, was oder wie das was sagen sollt. Endlich war mit der Form, in der seinen Gedanken ausdrücken wollt, einig, krank, das mein ich. Man kann sehr leicht krank werden, wenn man ganz alien wohnt wie sie. Das geht nicht. Ich will ihnen auch sagen, was ihnen fällt. Es fällt ihnen jemand, der ihnen die Frijoles kocht und die Tortillas klatscht. Das fällt ihnen, amigo, ich werde ganz gut alien fertig, sagte ich. Das werden sie nicht, Senor. Mir können sie so etwas nicht erzählen. Ich bin ein ausgewachsener Mann. Kennen sie mein Tochter Feliciana? Nein. Mein Feliciana ist 17 Jahr, ein starkes und gesundes Mädchen, mein Feliciana. Das ist sie. Und sie ist ein sehr hübsches Mädchen. Sie badet sich zweimal in der Woche in der großen Tonne. Das tut sie. Sie hat sehr schönes langes und dickes Haar. Das kommt sie jeden Tag zweimal, und sie nimmt sich sehr viel Zeit dazu. Das ist ihr Feliciana bueno, aber warum erzählen sie? Lies mich mein Frage nicht binden, mein Feliciana kocht die Frijoles und überhaupt als viel besser als mein Frau. Sie kann viel mehr kochen.
Sie kan auch viel besserzählen als ich. Und sie werden es nicht glauben, aber es ist die reine Wahrheit, sie kan sogar ihren Namen schreiben. Das kann die Feliciana. Die Hunde spielten dicht vor unseren Füßen herum. Ascension buck sich non und haben der Kleinen auf, den gestern schon in der Hand gehabt hat. Das ist der Kleinbeller, den sie mir für einen Peso verkaufen wollen fragte nun. Das ist Der kostet einen Peso und nicht einen einzigen Centavito weniger. Der ist sehr tapfer und kann gut bellen. Das glaube ich auch jetzt beinahe, hat einen guten starken Mund, und die Zähne sind schon tüchtig spitz und scharf. Ich glaube, dass schon bald einen Banditen beißen kann. Einen Peso, sagen sie, Senor, einen Peso und nicht einen Centavito weniger das ist teuer, sehr teuer. Sie dürfen den Hund ruhig hier lassen, ich will ihn gar nicht verkaufen, sagte ich. Was die Feliciana ist, mein Tochter, begann nun wieder, die macht ihn sehr gut kochen. Ich kann Ihnen das schworen bei Corpus Christi. Sie verlangt nicht viel Lohn. 6 Pesos den Monat. Und sie kocht gut, und sie tut alle Arbeit. Sie läuft auch nicht fort. Freilich, 3 Pesos Lohn muss ich vorausgeben, sonst kommt sie nicht. Ich habe ihn Mensch ausgeben für sie. Wenn sie mir jetzt dies 3 Pesos hier bezahlen, dann schick ich sie rauf. Sie kann tüchtig arbeiten. Nein, sagte ich, die 3 Pesos gebe ich Ihnen nicht. Ich kann die Feliciana gar nicht, weiß auch nicht, ob sie arbeiten will. Aber wenn sie denken, dass sie ein gut kochen ist, dann will ich sie für einen Monat zur Probe nehmen. Aber ich zahle nicht voraus. Nach Tagen bekommt sie ihre 2 Pesos, und nach weiteren Tagen wieder 2 Pesos. Viel Arbeit hat sie gar nicht getan, ich bin auch den ganzen Tag draußen auf meinem Acker. Das weiß ich alles sehr gut, sagt die Ascension, sonst könnt sie auch nicht für 6 Pesos arbeiten, und sie muss wenigstens 7 Pesos haben. Also sie wollen mir nicht die 2 Pesos vorausgeben, Senor. Nein. Aber viel leicht einen Peso, Senor. Ahora. Meyer. Nun sehen sie doch einmal hier, ein Peso ist doch ganz wenig, gerade nur ein klein Stückchen Geld, das können sie mir doch leicht vorausgeben. Feliciana kann auch tüchtig wasken. Sie verstet das gut, sie spart auch sehr mit dem Fett, wenn sie kocht. Für ein paar Centavos kann sie ein gutes Essen kochen. Die kann für einen Peso, nun worden sie einmal, also sie kann für einen Peso 20 comidas, denken sie nur, 20 Mittagessen kochen. Wissen sie, was Senora Porragas in ihrer Fonda für ein einziges Mittagessen verlangt das wissen sie nicht. Aber ich weiß es ganz genau, Jacinto hat es mir erzählt, sie verlangt für ein einziges Mittagessen 35 Centavos. Von solchem Gelde kann Feliciana mehr als 12 Mittagessen kochen. Warend ich vorher nie einen Kochen gedacht hat, so war es mir warend der langen Unterredung doch so nach und nach in den Sinn gekommen, dass ich unbedingt ein Kochen braucht. Sie würde mir in ganz Mensch Arbeit abnehmen, und ich könnt mein Gedanken auf andere Dinge lenken als auf Hausarbeit, die mir viel Zeit wegnehmen. So sagte ich dann schließlich, gut, ich werde Feliciana als Kochen nehmen. Das habe ich doch gewusst, dass sie ein Kochen brauchen, Senor,
Sag die non-Ascension mit grosser und Überlegener Sicherheit. Denken sie den nicht, dass es non-anstandig wäre, mir wenigstens einen Peso geben als Vorausbezahlung für den Lohn. Ascension hat im Grund recht, dachte ich. Es ist nur billig, dass man bei Anstellung einer Arbeitskraft ein Handgeld gibt. Man tut es ja sogar, wenn man einen Essel kauft oder ihn siege, warum soll man es dann nicht mit gleicher Berechtigung tun, wenn man einen Menschen zur Arbeit nimmt durch den Platzwechsel hat ja der Mensch gewisse Ausgaben nötig. Oiga, Ascension, sagte ich nun, Gott, ich will Ihnen einen Peso vorausgeben auf den Lohn der Feliciana. Aber sie müssen die Feliciana nun auch gleich sofort heraufschicken, damit sie schon das Mittagessen verhüt kochen kann. Auf der Stelle schicke ich sie rauf, die Feliciana, sagt die Ascension mit einer Gebard, alsob ich etwa in seiner Ehrlichkeit gezweifelt hat, aber gleich sofort sage ich ihr, dass sie zu ihnen hinaufgehen soll. Ich werde ihr helfen, ihr Kleider und Schuhe in den Sack zu packen, damit sie auch ganz schnell kommen kann. Ich ging ins Haus und brachte einen Peso heraus. Ich gab den Peso Ascension und sagte noch einmal, also schicken sie die Feliciana rauf und sagen sie ihr, dass ich auf sie ward im Haus und nicht auf das Feld vorher hinausgehe. Ascension nahm den Peso, sagte, muchas gracias, Senor, scope den Peso in seine Hosentask, dreht sich und ging einige Schritt weit. Alser etwas en Schritt gegangen war, bleib stehen, dreht sich wieder und kam zurück. Ging auf die spielenden Hunde zu, hab den kleinen Hund, den sich ausgesucht hat, auf und sagte, das ist doch der klein tapfere Beller, nicht wahr, Senor? Ja, sagte ich zustimmt, das ist ein kleiner tapferer Bursche, der sicher einmal den Banditen das Fell tüchtig zerfetzen wird, so sieht raus, sagt die Ascension und nestelt das Hundchen in seinen Arm was sagten sie, Senor, wie viel das klein winzig Hundchen kosten soll wiegt doch noch nicht einmal ein Kilo. Der kostet einen Peso, ich kann nix herunterhandeln lassen. Das ist viel Geld für einen so kleinen Hund. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So viel Geld für einen kleinen Hund. Gut denn, Senor, ich will Ihnen einen Peso für den Hund bezahlen. Ich glaube nicht, dass einen Peso wert ist. Such jetzt umstandlich in seiner Hosentask herem und bracht endlich meinen Peso hervor. Hier ist der Peso, Senor, für das klein Hundchen, sagte Den Hund habe ich nun von Ihnen gekauft. Adios, Senor. Und fortging mit dem Hund im Arm ich wartet auf Feliciana. Aber sie kam nicht. Es waren nur etwa 15 Minuten bis zu ihrem Haus, und jetzt wartet ich bereits 3 Stunden. Ich mocht nun auch nicht aufs Feld hinaustrotten, weil sie ins Whisken viel leicht kommen könnt und mich dann nicht im Haus antreffen würde. Endlich ging ich hinunter ins Dorf. Als ich zu der Hut de Ascension kam, spielt mit dem Hunde. Passe, Senor. Sagte sorglos, als mich in der stehen sah. Ich trat naher, aber skien nicht zu wissen, was ich von ihm wollte. Horen sie, Ascension, sagte ich ohne weitere Einleitung, sie haben mir doch versprochen, die Feliciana sofort hinaufzuschicken. Freilich habe ich das versprochen, gab unbekommert zu, und was ich verspreche, das halt ich stets. Ich habe Feliciana sofort hinaufgeschickt zu ihnen. Sie ist aber nicht gekommen. Dafür kann ich nicht, Senor,
Sag der Ixelzuckend, ich have die Feliciana sofort hinaufgeschickt. Aber sie ist nicht gegangen. Sie sagt mir dreist, du hast mir gar nichts zu sagen. Was will ich denn da machen? Ich have sie sofort hinaufgeschickt. Also danskind es mir, dass ihr Feliciana nicht als Cochen zu mir kommen will, sagte ich. Ich have sie sofort hinaufgeschickt, wie ich versprochen have, ich bin ein grundehrlicher Mensch. Ascension bleib bei seiner Red und bracht keinen Wechsel hinein. Das nutzt mir nix, behauptet ich, sie ist nicht gekommen. Aber, Senor, ich kann sie doch nicht zu innen ins Haus schleppen wie ein klein Siege. Sie ist doch ein erwachsene Frau. Ich habe sie sofort hinaufgeschickt. Gut, dann müssen sie mir sofort den Hund wieder zurückgeben, Ascension. Den Hund, Senor Ascension macht ein Erstangesicht. Aber haben sie den ganz vergessen, dass ich ihnen den Hund für einen Peso abgekauft habe, das ist jetzt mein Hund, den habe ich für einen Peso von ihnen gekauft. Dann müssen sie mir den Peso wieder zurückgeben, den ich ihnen vorausbezahlt auf den Lohn der Feliciana, sagte ich. Den Peso, den sie mir für die Feliciana bezahlt haben. Den Peso mein ich. Aber, Senor, lacht non Ascension, den Peso have ich ihnen doch zurückgeben, als ich den Hund von ihnen kauf, wissen sie den das nicht mehr. Der Mann hat recht. Hat mir den Hund abgekauft, und hat mir auch den Peso, den ich vorausbezahlt hat auf den Lohn der Feliciana, zurückgeben. Ich kann das nicht gut bestreiten, denn ich hat den Peso in meiner Hosentasche. Der Esselskopf. In dem Indianerderf, in dem ich led, lief als Getier, Rinder, Ziegen, Schwein, Hühner und unzählige Hunde, free harem. Gendi einem Tier ihnen Stall zu bauen, hielt man für überflüssig Arbeit. Die Tier fallen sich hier alle viel wohler ohne Stall. Jeder Indianer kennt zudem sen wie ganz genau, auch wenn es kein Brandmark tragt. Unter diesem Getier befanden sich viel Essel, denn jed Indianer Familie hat wenigstens zwei Essel. Der Essel ist in Zentralamerika which Tiger als ein gut Cut. Das sah ich bald selbst ein, und ich beschloss, mir einen Essel anzuschaffen, auf dem ich zu meinem Felder reiten könnt, und der mir Haf, Holz und Feldfrucht heimzuschaffen. Ich bemerkt unter den herumlaufenden Esselninen, der sicher keinen Besitzer hat. Wurde nie geritten, nie beladen, und wenn sich in der Nahe einer Hut sehen ließ, trieben in die Jungen fort oder hetzten die Hunde auf ihn. Man kennt es leicht verstehen, warum jemand von den Indianern sen Besitzer sen wollt. Den war sehr hässlich. Das riecht stand weich recht heraus, und das link hing schlaff herunter, weil es, offenbar in de SLs white zurückliche gender gegend, bei Gendi einer Gelegenheit gebrochen war. En dem ihnen Hinterbein hat in dick verartet geschwulst, die von dem bis einer Gefeechlange oder dem Stick ein Skorpions heruren macht. In Falch der merkwürdigen Stellung der Arensa der Kopf sehr ähnlich dem eins Pariser Kunststudierenden. Seine Unabhängigkeit und sen vagabunden Leben machten den Essel, der männlichen Geschlechts war, zum Herrscher über alle anderen Essel im Dorf, und verfügte über die weiblichen Essel wie ein Despot. Naderlich immer zu seinen Gunsten und immer mit Erfolg. Rucksichtslos kämpft jeden Nebenbuhler nieder, und bei diesen Kämpfen macht nicht nur von seinen Höfen, sondern auch von seinen Sinnen brutalen Gebrauch. Einmal wurde von zwei Indianer Burschen mit Holz beladen, das der Essel der beiden Burschen abgeworfen hat, weil glaubt, die Last sei zu schwer für ihn,
UNDER sich deshalb nicht verpflichtet sie zu schleppen. Der Hässliche Esseljetic nam die Last auf, ALSSEISIE nur Gerade Spielerei für ihn. ALSER Bader Hut der Berzchen abgeladen war, wollt nicht mehr von der Hut. Sein Sensucht war, ihnen Herren zu haben in Hut, wo das Recht hat, waren der Mittagsgluttimschitten zu stehen, ohne das Ingemand mit Steinen Vortrieb. Die Jungen Abertrieben in Heinweg, nachdem sein Gelegenheitsarbeit getan hat, weil sie nicht Besitzer ein so grünässlichen SL sen wollten, ich hat den ganzen Vorgang mit angesehen, und ich wusste auch, dass niemand im Dorf den SL haben wollt und niemand sich als seinen Besitzer erklärt. Nun ging ich in die Hut und fand den Vater der beiden Berzchen auf dem Boden hocken, ihnen Mango mit den Zinnen absgelend. Bolio, fragte ich, wem gehört den eigentlich der Hangiorisel? Der gehört niemand, Senor. Niemand im ganzen Dorf. Auch mir nicht. Der ist hier einmal zulaufen oder vielleicht auch von einer durch sie Händen Karawane zurückgelassen worden. Quien sabe? Was weiß ich? Der gehört niemand. Auch mir nicht. Dan könnt ich doch eigentlich den Essel haben. Ich brauch notwendig ihnen, und niemand hat ihnen Volljährigen Essel zu verkaufen, sagte ich nun. Naderlich kann sie in haben, como no, antwortet Bolio, wir sind alle recht froh, wenn der Essel jemanden kriegt. Dan bricht uns wenigstens nicht mehr in die Felder. Aber ist sehr hässlich, muy feo. Ich mocht ihn nicht anfassen, so hässlich ist De mache ich mir nichts daraus. Ist stark und lasst sich gut reiten, erweitert ich. Dan ging ich heim, holt ihnen Lasso, fing mir den Essel ein und bracht in zu meiner Behausung. Darauf lief ich zur Tienda, kauft 5 Kilo Mais und gab meinem neuen Arbeitsgefährten ein paar Handvoll Mais zu essen. Nam den Mais, weil den ersten seit langer Zeit, freudig und dankbar entgegen und fühlt sich von jenem Augenblicken bei mir zu Haus. Am nächsten Tag ritt ich stals auf meinem Essel auf mein Feld hinaus, und auf dem Heimweg belut ich in mit einerskenen Last Kürbis für mein Ziegen. Der gut Essel wurde mir durch sein Willigen dien Saint noch wenigen Tagen schon unentbehrlich. Dagerch, dass ich auf das Feld hinaus reiten konnte, war ich in der Lage, mehr zu arbeiten, und weil mir das stark Tier Sol Klassen von Feldfrüchten heimschleppen konnte, bekamen die Ziegen besseres Futter und gaben mehr Milch. So ging ein Walk vorüber. Es war an einem Sonntagnachmittag, als ein Indianer zu meiner Hut kam, mich begrüßt und Führer für sein Zigarettbad. Dan sagte mir, dass es sehr heiß sei, dass schwer zu arbeiten have, dass Sanjungskinden Hussen lit und dass sein beiden gerecht wenig Milch gaben. Mir das als zu erzählen, war nicht gekommen. Nach einer Weile dutet zu meinem Essel hinüber, der in Maiskalben kot, und sagte, das wissen sie doch wohl, Senor, dass dies de mein Essel ist. Ihr Essel fragte ich erst ant. Das ist nicht ihr Essel. Der Essel gehört niemand. Das sind sie aber doch im Irrtum, Senor. Das ist wirklich und wahrhaftig mein Essel, beim Heiligen San Antonio. Aber wenn sie in Jern haben wollen, will ich ihnen den Burro verkaufen. Billig, muy barato, 5 pesos nur, hier in die Hand. Das war allerdings billig. Unter 12 pesos bekommt man schwerlich einen Essel, haufig kosten sie sogar 25 bis 30 pesos. Ich dacht, das Best ist, ich bezahl die 5 pesos,
Dan ben ich riecht Messiger Besitzer de SLs und have mit niemand etwas zu tun. Ich handelt noch einen Peso herunter, und dan zog der Mann of mit dem Gelda und mit den Versicherungen, das ich sen Haus und als, was have, als main betrachten durf. Es Virgingen Anderthalbwochen, und als ich ein spat nachmittags mit meinem Schwerbeladenen Essel muid vom Felde heimwandert, begegnet ich dem Indianer Rocio auf dem Weg. Sagte, Buenas tardes, Senor, viel Arbeit, mucho trabajo, verdad? Schwiss, antwortet ich und wollt weitergehen. Aber Rocio hielt mich an und sagte, morgen brauch ich den Essel. Ich have Holskohl draußen im Busch und muss sie hereinskaffen. Welchen Essel meinen sie den, Rocio? Den de beideutet auf meinen Essel. Den kann sie morgen nicht haben, gab ich zur Antwort. Den brauch ich morgen selbst. Rocio sah mich ruhig und unverwirrt an und sagte, das ist mein Essel. Und ich denke doch nicht von Ihnen, Senor, das sei, ein so vornehmer und kluger Mann, einem armen Indianer, der nicht lesen und schreiben kann, den Essel stehlen wollen. Das ist aber mein Essel, Rocio. Den habe ich von Felipe für 4 Pesos gekauft. Von Felipe, Senor de will ich Ihnen nur sagen, der Felipe ist ein gemeiner Skurk, ein Hurenson, ein Lügner, ein Schwindler, ein Bandit, ein Mörder und ein großer Hausensunder. Der hat sie betrogen und belogen. Der hat keinen Funken Scham und gar kein Der hat Ihnen den Essel verkauft, und hat doch ganz genojuis, das dies mein Essel ist, den ich selbst aufgezogen have. Aber ich will Ihnen etwas sagen, Senor, ich bin ein ehrlicher und ein anständiger Mann, die heilige Jungfrau soll mich auf der Stelle mit den Pocken schulagen, wenn es nicht wahr ist. Und ich will Ihnen gern den Essel für 6 Pesos verkaufen. Ist ja mehr als 20 Wort, aber weil ich nicht ein solcher niedertraktiger Skurk bin wie der Felipe, so will ich Ihnen den Essel billig verkaufen, für 10 Pesos. Sie haben doch soeben gesagt, für 6 Pesos. Have ich gesagt 6 wenn ich 6 gesagt have, dann sollen sie den Essel auch für 6 Pesos haben. Ich bin kein Betrüger. Nun dacht ich aber doch, das es viel leicht besser sei, erst einmal genau festzustellen, ob Rocio nun auch wirklich der Besitzer sei, damit nicht viel leicht morgen ein anderer Besitzer auftaucht. Des Elias mir aber Rocio kein Zeit. Wollt sofort wissen, ob ich den Essel kauf oder nicht. Wenn nicht, dann werde in hier auf der Stelle sofort abladen und mich auch noch beter Ortsbehörd wegen Diebstahls anziehen, und dann käme ich ganz bestimmt in die Karsel, in das Gefängnis. Während wir uns noch herumstritten, kam ein anderer Indianer vorbei, den ich ebenfalls kannt. Rocio fiel insofort an und fragte, Hombre, Mensch, das ist doch mein Büro hier ist das nicht mein Richtmessiger Essel. Freilich ist das dein Essel, sagte der Mann, claro, seguro, das kann ich gut beschworen. Also do warens Eugen. Rocio war im Recht. Ich handelt. Und als Anfang, dunkel zu werden, waren wir auf 3 Pesos und 50 Centavos herunter. Begleitet mich zu meinem Wohnbereich, wo das Geld in Empfang nam und dann mit seinem Eugen abwandert, waren betörend und lamentierend, dass ich in bei dem Kopf schmalik übers Ohr gehauen hat, der Essel sei einmal mehr wert, aber gegen die schlauen Weißen kann sich so ein armer unwissender Indianer ja nicht verteidigen. Es Virgingen wieder Murier Tage.
Als in einem Sonntagnachmittag dem Haus de Bürgermeisters Vorüberkommen, saß der Alcalde, der Bürgermeister, ebenfalls ein Indianer, vor der Tur. Rief mich und bat mich, ihnen Augenblick nachher zu treten. Bot mir einen wackeligen Korbstullen und erzählt mir einige Sachen aus seiner Familie. Dann, als ich endlich gehen wollte, sagte wie ist das eigentlich mit dem Essel? Mit welchem Essel fragte ich. Mit dem Gemeindiesel, den sie da in ihrem Hof haben, und den sie reiten und arbeiten lassen. Das ist mein Essel. Den hab ich gekauft, sagte ich protestierend. Der Alcalde lacht und antwortet, den Essel kann ihnen niemand verkaufen. Das ist der Gemeindiesel. Wenn ihnen jemand den Essel verkaufen kann, so bin das nur ich alien und niemand sonst. Ich begann zu erstarren. Aber der Bürgermeister macht sich nichts daraus. Sagte, der Felipe und der Rocio, das sind die größten und die gemeinsten Spitzbuben und Banditen. Das sind doch Mörder und Cabrones. Ich wart jetzt nur, bis die Soldaten von der Municipalidad demnächst wieder hier vorbeikommen. Dann lasse ich die beiden aber gleich verhöfen, und diverte ich schon schnell dafür sorgen, dass sie sofort erschossen werden. Solch ein Gesindel habe ich hier im Dorf. Aber Rocio bracht ihnen Eugen, der Beschworenkant, dass der Essel dem Rocio gehört, verteidigte ich meinen Besitz. Das war der Capillo, sagte der Bürgermeister. Der ist der Allergieverlich Saint Bandit. Der hat Stickel draht gestohlen. Den lasse ich auch erschießen. Gleich sie Urst. Ich wart nur auf die Soldaten. Wie können denn dies Mörder und Hausens under und Frauenrauber den Gemeindiesel und sie verkaufen? Ich hab doch gedacht, dass sie als ein weißer Mann etwas kluger sein könnten. Gemeindiesel dürfen gar nicht verkauft werden. Aber ich will ihnen etwas sagen, Senor. Sie haben den Essel gern, das weiß ich. Und wir haben keinen einzigen Centavito in der Gemeindekas. Und da darf ich ihnen schon den Essel verkaufen, damit wir etwas Geld in die Gemeindekas bekommen. Ich will ihnen den Essel, der ganz gut und ganz sichers Weimals 20 pesos wert ist, für 10 pesos verkaufen, weil sie schon diesen Heiligen so viel Geld gegeben haben. Schließlich einigten wir uns auf 4 pesos. Ich bezahlte das Geld, und nun war ich endlich rechtmäßiger Besitzer des Essels. Für das Geld, das ich bereits ausgegeben hat, wurde ich auch einen guten und skinen Essel irgendwo bekommen haben. Von den beiden Heiligen war natürlich nix wieder zu kriegen. Dann kam Senora Sanchez, een alter Frau, halbelu, wieder heim ins Dorf. Sie war Maria Wacken ins Altia zum Besuch ihrer Verariteten Tochter Joasen. Im Dorf bis sie in Kleinfonda, in der Vorbeziehend Karawanen Triber und Ries und zu übernachten und zu essen pflegten. Sie war keins way stunden anwesend, de kam sie vor mein Hut gerast wie ein Wahnsinniger. Am Stickel Drahtson stand sie und schrie, kommen sie sofort einmal heraus, Senor, ich have ernsthaft mit ihnen zu sprechen. Nach kurzer Überlegung hielt ich es für gut, sofort zu erschienen. Ohne guten Tag zu sagen, schrie sie, wo ist mein Essel sofort meinen Essel her, oder ich schick gleich zur Municipalidad, damit die Soldaten kommen und sie erschossen werden. Sie haben mir meinen Essel gestohlen. Das ist der Gemeindiesel, den hat mir der Alcalde verkauft. Der Spitzbube, der Infame, wie kann ihnen denn der Kindermörder und Holzrauber meinen Essel verkaufen? Sofort will ich meinen Essel.
was soll man gegen een halb wahnsinnige Frau machen ich gab ihr den Essel. Sie nam in Empfang, schrie noch einmal, een solch unverschämtheit, und dan gab sie dem Esselinen tritt und lies in seiner Wedge ins Freie hen. Sie hat keine Verwendung für den Essel, und sie gebraucht ihn nie. Ich wollt wenigstens das retten, was ich schon gesagt hat, und ich fragte zaghaft, ob sie mir nicht den Essel verkaufen wohl. Den sie war der Richtmessage-Besitzer. So könnt der Auftritten, der Zweifelsonne im Vollen recht war. Einem solchen Virauber, wie sie einer sind, verkauf ich meinen Essel nicht einmal für 1000 Pesos. Spitzbubengesindel, hier. Und fort war sie. Ich trappte zum Bürgermeister. Was St. John, was los war. Das jet schneller als mit Telefon. Das ist, glaube ich, richtig, sagte der Mann. Der Essel gehört der Senora Sanchez. Aber sie war ja nicht hier. Sie war verist. Und dann war das durch der Gemeindesel, weil sie ja nicht hier war. So genochen ich ihr Spezialgesetze nicht, erweitert ich. Aber ich mag doch mein vier Pesos wiederhaben, die in der Gemeindekes sind. Die stehen ihnen nun Richtmessage zu, sagte darauf der Bürgermeister. Aber die vier Pesos sind nicht mehr drin in der Gemeindekes. Ich habe sie ausgegeben. Für Gemeindezweck. Gemeindezweck ich hat nichts davon gesehen, das in Strasse net oder in Bruchgebot oder sonst etwas getten worden war, seit ich das Geld in die Gemeindekes gezahlt hat. Der Bürgermeister aber spart mir das Raten und sagte unschuldig, ich braucht ein neues Hemd, sehen sie, Senor, und ein Stück Leder für mein Sandalen. Dagegen lies sich nix sagen. Der Bürgermeister war, so waren das in der Tat Gemeindezweck, für die das Geld vorausgehabt hat, denn ein Bürgermeister muss doch schließlich ein Hemd und ein paar Sandalen haben. Ich hoffe zuversichtlich, dass dies Geschichte hier mich endlich reinwascht von der Beschuldigung, ich hat irgendwo südlich der Rio Grande einen Essel gestohlen. Jeans Jarek Jet von der Senora Sanchez aus, die mir nicht wohlgesinnt ist, weil ich nicht in ihrer Fonde verkehr. Diplomaten. Während der Regentschaft des Diktators Porfirio Diaz gab es in Mexico weder Banditen, noch Rebellen, noch Eisenbahnüberfall. Porfirio Diaz hat das Land von den Banditen auf ein sehr einfach und gut diktatorischweise befreit. Hat allen Zeitungen verboten, über Banditenüberfall auch nur ein Wort zu berichten, es war denn, dass der Bericht von der Regierung selbst ungeschickt sei. Zuweilen hat Porfirio Diaz ein Interesse daran, dass über Banditen und Eisenbahnüberfall berichtet wurde. Wollt dann einem General, den für bestimmt politisches Zweck braucht, sich in der Herrschaft zu erhalten, guten Verdienst zukommen lassen dadurch, dass in mit seinen Truppen in die Banditenregions kickt. Das bracht für den so begünstigten General klein Nebeneinnahmen von einigen Zehntausend $. Wenn der General Gesellschaft abgeschlossen und das Geld in der Task hat, einkassiert bei allen Geschäftsleuten der Region, die den Kampf gegen die Banditen zu bezahlen hatten aufgrund der Rechnungen Jeans Generals, dann erscheinen in aller Welt Bericht, dass der Großstaatsmann Porfirio Diaz abermals das Land von Banditen mit eiserner Hand gesaubert habe, und das Fremdkapital in Mexico so sicher sei, als lags in den Schwalben der Bank von England. Einige Dutzend Banditen waren erschossen worden, darunter viele, die nicht Banditen waren, sondern Landarbeiter, die sich zu rühren begannen, das grausame Joch der Latifundien-Besitzer abzuskuteln. Ein halbes Hundert Namen anderer Banditen,
die Erschossen werden in den Zeitungen veröffentlicht, dem General das Einkassieren der Rechnungen zu erleichtern. Gene Namen erscheinen glaubhaft. Sie hatten nur den Nachteil, dass sie kein Trigger hatten, sondern das sie der Sekretär des Generals von Grabsteinen abgeschrieben oder sie sich einfach ausgedacht hat. Es werden damals, mehr als heute, Zollmeister, Manager und Ingenieur der großen amerikanischen Kampagnen in Mexiko in die Berge verschleppt mit der Androhung, dass sie stückweise zu Tod gehackt werden, falls nicht das Lösegeld für sie innerhalb von 6 Tagen zur Stelle sei. Porfirio Diaz zahlt das Lösegeld in die Banditen, damit die amerikanischen Zeitungen nichts erfahren sollten und so das Fremdkapital abgeschreckt werden mocht. Dem befreiten Mann wurde noch ein Summchen außerdem in die Hand gedruckt als Schmerzensgeld und Schweigeld. Aber Porfirio Diaz bezahlt das Lösegeld und das Schweigeld nicht aus eigener Task, hat das Getten, so hat sich nicht den Ruhm verdienen können, dass den Staatsschatz außerordentlich ökonomisch verwalt. Darum kassiert das Verosligt Lösegeld und Schweigeld von den selben amerikanischen Kampagnen ein, zu deren Gunsten, Rich Tiger zugunsten der befreiten Angestellten jener Kompanie, bezahlt hat. Verkauften Kampagnen für Schwarzgeld besondere Konzessionen und Kommunelland, das den Indianern wegnam. Dagerch gewann zwei neue Freunde, die in seiner Diktatorskaft interessiert waren. Der neue Freund war die begünstigte amerikanische Kompanie, der andere neue Freund war ein mexikanischer Großgrundbesitzer, der Dagerch, das den Indianern das Kommunelland weggenommen wurde, einen neuen Trupp von Heliten bekam, die für 3 centavos arbeiteten, del Sol hasta Sol, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Was Zeitungen nicht berichten, existiert nicht. Besonders nicht für das Ausland. So halt ein Land immer seinen guten Ruf. Alle Diktatoren arbeiten nach demselben Rezept. Wie damals, so sind auch heute noch die Zeitungen in Mexiko, ohne Ausnahme, in konservativen Händen, in den Händen der Einheurigen jener Klasse, die Diktatorskaft de Porfirio Diaz als das Goldenzeitalter Mexikos preist. Und while dies Klasse in Mexiko vor dem Ansturm de Indianisken und Halbindianisken Proletariats zu wanken beginnt, so sind heute die Zeitungen jener Klasse voll von Geschichten über Banditen, Rebellen und Eisenbahnüberfallen, sie feiert jeden Chabigen Mukelmorder und jeden Erlosen General, wenn sich Individuen handelt, die der gegenwärtigen Regierungsschwierigkeiten bereiten. Heute ist in Mexiko, nach der Aussicht jener Zeitungen, talik die unbeschränkt Pressefreiheit in Gefahr. Unter der Diktatorskaft de Porfirio Diaz wurde jedoch, trotz der strengen Verbot, über Banditen zu berichten, von bedrohter Pressefreiheit nie gesprochen. Den damals gab es die war und alien Richtige Pressefreiheit, gene Gepriesen Pressefreiheit, die im Interesse der kapitalistischen Klasse wird und nur in deren Interesse Pressefreiheit gestatet. Trotzdem Porfirio Diaz alle Banditen nach seiner Einfachen und wirksamen Weise völlig ausgerottet hat, kamen dennoch zuweilen Dinge vor, die höchst peinlich wirkten und seinen goldbronzierten Aufbau, schöner und geschickter, als ein Potemkin esje vermocht hat, in Erschütterung zu bringen drohten. Es sollt ein neuer Handelsvertrag zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten abgeschlossen werden, oder der Alte sollt erweitert werden. Bei allen solchen Verträgen glaubt Porfirio Diaz stets, dass der Schlaue Fuchs sei und der Großstaatsmann, aber wenn es zum Ende kam und man den Vertrag mit allen seinen Folgerungen genauer betrachtet, fand sich immer, dass Mexiko grundlich gelähmt worden war.
Die Regierung der Vereinigten Staaten Santinen ihrer besten Handelsdiplomaten, den Mexiko ist von den Vereinigten Staaten immer als eins der wichtigsten Länder in handelspolitischer Beziehung mit den Vereinigten Staaten angesehen worden. Und Mexiko Word für Wig, in Zukunft bei weitem mehr als in der Vergangenheit, das wichtigste Land für die Vereinigten Staaten bleiben. Which Tiger als ganz Europa. Porfirio Diaz, den Diplomaten der Nordamerikanischen Regierung gut einzuschiefen, wie docht, in nachher so besser barbieren zu können, und ihm gleichzeitig zu sichern, wie reich Mexiko sei und wie reich seine Bevölkerung, die obere Klasse, weniger als 1,5% des Volks, sei und wie kultiviert und zivilisiert, Veranstalt ein luxurioses Fest zu Ehren den Nordamerikanischen Handelsdiplomaten. Fest zu Geben war etwas, while selten ein Mann so gut verstanden hat wie Porfirio Diaz. Das Fest, das im Jahr 1910 der Welt gab, die sogenannte Centenario Feier, die 100-Jahrfeier der Unabhängigkeit Mexikos von Spanien, gehört zweifellos zu den größten öffentlichen Festen, die bis heute auf dem amerikanischen Kontinent, nicht zu sagen auf Erden, gegeben worden sind. Das Strahlt und strahlt nur also in Gold, mit dem die Besitzer aus fremden Ländern geblendet werden. Die Millionen an Dollars, die jeans Fest das Mexikanische Volk gekostet haben, sind nie gezahlt worden. Die Besitzer sehen nur Jean Gold Strahtzenden Fassaden. Es war in außerordentlich geschickter Weise Vorsorge getroffen worden, das kein fremder Besitzer in Möglichkeit hat, zu sehen, was eigentlich hinter den goldenen Fassaden war. Hinter jenen Fassaden kauerten 95% de Mexikanischen Volks in Lumpen und Fetzen, hatten 95% de Volks kein Schuhe oder Stiefel, letten 95% de Volks nur von Tortillas, Frijoles, Chili, Pulque und taus Bomblattern, letten mehr als 85% de Volks, die nicht lesen, und mehr als 85% de Volks, die nicht einmal einzig ist, alle Finger und alle Sehen, das ist mil oder tausend. Aber was tausend ist, wie viel es ist und wie es sich in die Welt der Begriff einordnet, de verfällt dem Indianer jeds Verstandnis. Jedig ich konnte Zeitung lesen, hat ein paar alte Schmoker, einige amerikanische Zeitschriften mit Bildern und Ansichten aus einer anderen Welt, ich konnte Brief schreiben und lesen, und ich bekam sogar Brief aus einem Land, das sicher auf der anderen Seite des Monds liegen muss, weil nie jemand von einem solchen Land gehört hat. Kein Wunder, dass ich als ein gelehrter Mann angesehen wurde, dem kein Geheimnis der Welt verborgen ist. Manchmal hat das seine guten Seiten. Ebenso häufig aber hat es auch seine Nachteile, die keineswegs angenehm sind. Ich kam eins nachmittags auf meinem treuen Essel, die gut Balla war him geraten, als ich vor dem Stickel Drahtzaun, der den Platz mein Hut einfreidet, einen Indianer hocken sah. Ich kannt ihn nicht, weil aus einem andern Dorf war. Wie die Mehrzahl der Indianer war bitterarm und völlig zerlumpt. Begrüßt Saint mich sehr hoffentlich und wortet, bis ich abgestiegen war. Dann begann sofort zu erzählen. In einem Wehren durcheinander redet auf mich ein. Weiter in seiner Geschichte kam, mehr ging sie ihm selbst zu hören, bis endlich zu weinen anfing und seine Erzählung vor lauter Schluchzen abgebrochen werden musste. Im Verlauf seiner Rede hat das, was mir sagen wollt, etwas wanzigmal wiederholt. Immer mit den gleichen Worten, die ihm zur Verfügung standen, und immer in den gleichen einfachen Sätzen. Lediglich seine innere Bewegung ändert sich. Begann gleichgültig,
ALSOBES die Geschichte eines anderen Ware, UNDER in det mit schreienden Weinkrampf. Das ist so, Senjor, Verdad, wahrhaftig. Ich komm in mein Haus. Ich have Holz gefalt. Im Busch. Ich komm in mein Haus. In meinen Hochelido. Ich have Hunger. Keine Tortillas stehende und keine frijoles. Ich ruf mein Weib. Mein Mujer. Keine Antwort. Sie ist nicht in meinem Haus. Ihr Sack mit ihrem Kleid und den Strumpfen und den Schuhen hangt nicht am Sprossen. Die Deck ist auch fort. Mein Mujer ist mir vorgelaufen. Kommt nicht wieder. Ich have keine Tortillas, und ich have keine frijoles. Und ich have Hunger. Sie ist fort. Mit dem Sohn einer Hure. Mit einem stinkenden Coyote, dessen Verflucht Mutter ein Hure ist. Die Rattenpest und die Blattern auf den verfluchten Huren sonder Halle. Nachdem ich dies Elbe geschickt nun walls wanzigmal mit eingehort hat, sagte ich, Oiga, hombre, Horen sie, lieber Mann, bei mir ist ihr Mujer nicht. Das weiß ich, sagte so ein kluger Mann wie sie, Senjor, würde dies dreckige alte Hexe nicht ins Bett nehmen. Nun begann genau dies Elbe geschickt von neuem zu erzählen, aber da es anfing, langweilig zu werden, immer das Elbe zu hören, und die vier Ausbrüche seiner inneren Erregung nicht zu erwarten waren, sagte ich, warum erzählen sie mir das Ausgehen sie zum Alcalden, dem Ortsschulzen, und lassen sie ihr Frau einfangen. Der Alcalde ist ein Dummkopf. Aber sie wissen alles, Senjor. Sie wissen auch, wo mein Mujer ist. Da sollen sie mir jetzt sagen. Sie muss mir Tortillas machen und frijoles kochen. Ich have Hunger. Horen sie zu, lieber Nachbar. Ich have ihr Frau nicht sehen. Und wenn ich nicht have sehen können, in welch Richtung sie ging, so kann ich auch nicht wissen, wo sie jetzt ist. Sah mich erst anten. Sen Glaube und die Unfehlbarkeit und die Vollkommenheit der weißen Rasse erlitt die erste Erschütterung. Zugleich aber kam die Erinnerung an etwas anderes, das mit der weißen Rasse innig vernupfied ist. Ich bin nicht reich, Senjor, sagte Ich kann Ihnen nicht viel bezahlen. Ich habe nur 2 pesos und 50 centavos. Das ist mein ganzes Vermögen. Und das gebe ich Ihnen für Ihr Arbeit. Ihr Geld will ich nicht haben. Aber wenn sie mir auch mil Gold pesos geben werden, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, wo Ihr Esposa ist. Wieder sah mich misstrauischen, obes die geringe Summe sei, die besitze, oder obes wirklich war sei, das ich, der weiß mit diesen Mann, nicht wisse, wo seine entlaufene Frau in diesem Augenblick sich aufhalt. Vollers Wiefeljing fort, nachdem ich ihn gesagt hat, dass ich mir Kaffee kochen wohl, und zu diesem Zweck dann in mein Hut ging. Lief nun in die Hutten der Dorfbewohner, wo offenbar sein Geschick auftischt und gleichzeitig berichtet, dass der Weiss mit diesen Mann ein armer Tropf sei, der weniger wisse als ein Indianer. Die Dorfbewohner fühlten sich dadurch persönlich beleidigt, denn ich war der Stals und der Ruhm des Dorfs. Was in den Hutten als über mich geprellt wurde und was dem Mann als angeraten wurde, was tun soll, mein geheimen Kraft zu seinen Gunsten wirken zu machen, weiß ich nicht. Aber ich konnte es wirklich berichten, und es wurde aufs Wort stimmen. Jedenfalls kam der Mann vor Sonnenuntergang wieder, bleib am Zong geduldig stehen, bis ich gelegentlich aus der Hut trat, dem Essel mais zu geben.
Sofort rief mich der Indianerin, un momento, Senor, por favor. Ich kam zum Zahn. Ich sah, dass der Mann jetzt ein Machete, ein langes, schwertertiges, scharfes Buschmesser in der Hand trug. Sie wissen nicht, wo mein Mujer ist fragte Nein. Aber sie können sie finden. Ich kann ihnen kein mil Gold Pesos geben. Die hab ich nicht. Aber wenn sie mir nicht sagen, wo mein Mujer ist, schuldig ich ihnen den Kopf ab. Hab die Furchtbare Waffe hoch. Nun saß ich fest. Die Drehung mit dem Kopfabschlagen ist ernst. Was scared sich der Indianer darum, wenn mich umbringt. Verkriegt sich in den Dschungel, wird gefangen und ohne Gerichtsverhandlung von den Soldaten erschossen, so nimmt das mit gleich mit hin. Dann hat eben Pech gehabt. Augenblicklich ist verzweifelt und macht sich kein Gedanken über die Folgen. Ich versuche dies Elbows red wie vorher, ich hab nicht gesehen, in welch Richtung Frau gegangen ist. Auf dies mein Entschuldigung hat ins Wisken von den anderen Ingeborenen ein gut Antwort gelernt, wenn ich die Richtung gesehen hat, finde ich mein Mujer alien. Der brauch ich keinen mit diesen Mann. Die Männer haben mir alle gesagt, sie sind ein Weizsäcker. Sie haben zwei zusammengenat rar. Wenn sie dahin durchsehen, dann können sie da weit hinten auf dem Berge einen Mann gehen sehen. Sie haben gesagt, dass auf den Sternen am Himmel Lut leben. Sie können da sehen mit ihren Raren. Sie sehen oft in der Nacht mit den Raren zu den Sternen und sehen sich die Luten. Sie haben auch gesagt, dass die weißen Männer mit Raren als sehen können, was inwendig von einem Menschen ist, ohne ihn aufzuschneiden. Sie haben auch gesagt, dass die weißen Männer mit Luten sprechen können, die mil Kilometros weit fort sind. Ich will jetzt, dass sie mit meiner Mujer sprechen und sagen, dass ich kein Tortillas have und kein Frijoles, und dass sie sofort in mein Haus kommen soll mit dem Luftwagen, den die weißen Männer haben. Schwang sen Machete deutlich genug, zu sehen, dass wisse, wie seinen Willen durchgesetzen have. Ich kann hier nicht breitklar legen, warum ich gegen ein solch ernsthaft Drehung machtlos war. Schießen könnt ich ihn nicht. Dann waren mir alle Indianer und auch die Soldaten auf den Hals gekommen. Was soll man vor Gericht sagen wie soll man es beweisen, dass man in Notwehr war fliehen wo in der Indianer kennt die Wedge besser als ich. Ich kennt mich also nur durch Medizin retten. Ich hold mein bescheidens Feldglas und guckt lang nach allen Richtungen. Endlich tat ich ihnen aufschrei, ich sehe sie. Ich sehe sie. Der Hurensohn hat ihnen Schwarzenbart und schlagt sie. Sie schreit, mein Mann, mein lieber Mann, hilf mir, hol mich. In höchster Aufregung hat der Indianer mein Handlungen verfolgt. Nun rief Caramba, das hab ich mir doch gleich gedacht, dass es der Hunson Gonzales sein muss. Der hat ihnen Schwarzenbart. Nun will ich aber laufen und sie holen. Dem werde ich aber ganz tüchtig eins über den Kopf geben. Wo ist sie fragen sie gleich, Senor? Sie ist mil Kilometros weit. Der Mann mit dem Schwarzenbart hat sie mit einem Luftwagen vorgeschleppt. Sie ist jetzt in dem Dorf Chicalco. Das liegt bei Iguala in Guerrero. Mil Kilometros weit. Da will ich aber gleich gehen und sie holen, sagte nun aufgeregt. Gehen sie sofort. Es sind mil Tage zu laufen. Halten sie sich auf dem Weg nicht auf,
Sonst schleppt der Indio mit dem Schwarzen Bart sie nach viel weiter. Ich gehe noch jetzt, sagt im heftesten Reisfieber zitternd, und vielen Dank, mil gracias, Senor. Sie sind ein weiser, verdad, wahrhaftig. Sie haben sie so schnell gefunden. Aber die 2 pesos und 50 centavos kann ich ihnen jetzt nicht geben. Die brauch ich für die Reise. Adios, Senor, leben sie wall. Und fortjing ohne mir die Medizin zu bezahlen. Ich brauch nicht sehr besorgt zu sein, dass mir so rasch wieder auf den Hals ruckt. Es sind 600 Meilen, die zu machen hat. Und de das Reisgeld fällt, muss zu fusgehen. Aber die Medizin, die ich ihm gab, ist wirklich gut. Ist ein starker und gesunder Bursche. Word kein 50 Meilen gehen und dann gente Arbeit finden. Oder stiehlt einem Farmer in Cut. Ins Wisken hat tortillas gegessen und frijoles. Und wenn Arbeit hat, hangt am nächsten Tag neue Muherieren Sack mit dem Sonntagskleid, den Strumpfen und den Skuhen in sein Hut. Der Banditen Doktor. Eins Naxwordian die Dunbretterwan de Bungalows geklopft, in dem ich wohnt. Enorbisis ich nicht, aber nach der Stellung de Mondschat ich, das Kurs nach Zwölf sein musse. War in einem indianischen Dorf, und der Ort stand im ganzen Distrikt in dem Ruf, ein Nest von Banditen zu sein. Auf dem Land in Mexico ist man nirgends sicherer, als wenn man mittendrin zwischen Banditen wohnt, weder Indianer noch Mestizo ist und sich nix kümmert, was die Leute ihnen Harem tun und auf welch Weise sie ihr Leben fristen. Und außerdem habe ich erfahren, dass man in solcher friedlich und zufrieden lebt, wenn jedem Bewohner de Dorfs bekannt ist, dass man nur ein paar durchlöcherte Stiefel, einige abgetragene Hemden und ein Hose besitzt, die nicht einmal mehr gut genug dazu ist, anderer Hose damit auszufflicken. Man darf auch ruhig noch obendrien einige Pesos haben, einige Bucher und ein klickernde und aus allen Noten fall und schreib Maskein mit amerikanischen Typen. Die Leute, die in jenem Dorf wohnten, Banditen oder nicht Banditen, ließen mich nicht verhungern. Als ich mit meiner Baumwollfarmelen zusammenschenken war, weil mir mein schon Baumwoll der Bollweevil geholt hat, der nun Monat Arbeit und Hoffnung in weniger als 24 Stunden vernichtet hat, stand ich da, zernittert und zernult ins Blaue blickend. Aber kaum hat ich für mich die Fragen aufgeworfen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wohin werden wir uns nun wenden, da erscheinen in meinem Bungalows way Manner de Dorfs mit dem Wunsch, das sie Englischisch gelernt haben mochten. Und sie wollten wissen, wie viel ich dafür berechne. Ich sagte, 20 centavos für jeden und für jede Stunde. Sie zahlten mir jeden Stunden im Voraus, und so könnt ich sot für mais kaufen, in dem Baumwollfeld, das zugrundgerichtet war, mais anzupflanzen, für den die Zeit günstig war, weil die erste Periode der Regenzeit dicht bevorstand. Dirk Jeans way Schuler bekam ich in kurzer Zeit ein weiteres Schuler, den aus irgendeinem Grunde, mir damals nicht klar, wollten alle Männer de Orts mit einem Mail Englischisch lernen. Die Männer kamen beinahe regelmäßig, aber sie bezahlten ihr Stunden durchaus regelmäßig. Und wir alle waren miteinander höchst zufrieden. Also was werde ich mich darum bekümmern, ob Banditen oder nicht Banditen. Sie ließen mich leben und ich sie. Word auf dem Land in Mexico den Achsen die geklopft, so gebieten einem Erfahrung und gut lehren, sich ruhig zu verhalten,
nicht zu antworten und so viel wie möglich zu versuchen, den Atem zu unterdrücken. Es kommt vor, dass man nach dem Anklopfen die Tür öffnet, nachzusehen, wer ist, und ob es vielleicht der Telegrafenbote senkt, der einem $100 bringen macht. Sobald man die Tür öffnet, kracht dann ein Schuss oder es krachen ein halbes Dutzend, und man sieht sich wieder zurück, entweder alien oder von einem halben Dutzend Männer gefolgt, entweder gesund und unbeskattet oder mit einigen Bleikernen beschwert. Tapferkeit mag viel leichten grostigen sen, auf dem Schlachtfeld, wo die befleckten Ehrenschilder der Nationen wieder repoliert werden sollen, aber Tapferkeit und Gewissen Orten und zu Gewissenszeiten und in Mexiko ist meist ein Zeichen von unheilbarer und angeborener Dummheit. Es ist hier niemand verpflichtet, Jongler zu sen und herumflitzend Revolverkugeln mit Danzenen aufzufangen. Dafür ist der Zirkus da und es nun schon mehrere Jahre war, dass ich mit Wanderer Kussen herumgezogen war, so hat ich die Gelenkigkeit verloren, und ich hielt mich, als ich das Anklopfen hört, so still wie ein vergraben Geldtruhe. Es klopft wieder und die mal starker und nachhaltiger. Ob ich nun zu zittern begann und mir der kalte Schweiß ausbrach, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, dass es nicht geschah. Denn wenn es schon so weit ist, das Nax heftigen die Tür geklopft wird und das Klopfen sich verstart, nutzt es gar nix mehr, vor Angst zu schwitzen, denn dann ist das, was geschehen wird, auf alle Fall schon entschieden, ganz gleich, was es ist. Man kann sich dann also ruhig Schweiß, Angst und Hoffnungsbrüche sparen und dies Dinger für die Würmer aufbewahren, damit man nicht nachträglich von denen noch beleidigt wird, dass man ihnen nicht genug Fett und Muskelfleisch hinterlassen hat. Nachdem nun abermals heftig geklopft werden war, hort ich halblaut draußen reden. Es waren, wie ich aus den verschiedenen Stimmen hören konnte, wenigstens drei Männer. Die Stimmen hatten einen kraftigen und mitleidlosen Tonfall. Die Männer wussten, was sie wollten. Dan hort ich, wie die Männer zur Tür skuffelten. Ich hort die schweren Tritt auf der Sand-igen Erde. Zwei Skinen halb Stiefel anzuhaben und einer Sandalen. Auf alle Fall die mein Leben die Zalder Schritt verlangert, die bis zur Tür waren. Ich überlegt, ob ich fliehen könnt, der Bungalow hat, wie alle Solche in Mexiko und im Süden der Staaten, en jeder sieht in Tür. Aber die Touren hat ich mit Vorlage Balken verrammelt. Das Obwuchten de Balkens kent nicht ohne Garage getten werden, und beim Les Esten Garage waren die Männer in der Tür Joassen, wo ich ausbrechen wollt. Ich dacht natürlich auch sofort in Medizin, durch die ich mich viel leicht retten könnt. Aber in diesem kurzen Augenblick, ich war aus tiefem Schlaf geklopft worden, fiel mir kein Medizin ein, die brauchbar hat sein mogen. Ich muss wohl auch erst einmal sehen, wie die Männer, denen ich in mich heil and Medizin zu verabreichen gedacht, aussahen und was sie wollten. Einen Revolver oder ein Sonstiges Spritze hat ich auch nicht. Hilft auch nicht viel, wenn man so etwas hat. Es kann glucken, dass man alle drei erschießt. Das ist das Geringste. Viel wich Tiger und viel schwieriger ist, aus dem Dorf fortzukommen, nachdem man drei seiner Bürger erschossen hat, aus einem Dorf heil fortzukommen, von dem man weiß, dass es ein Berg voll von Banditen ist. Ich habe überhaupt oft gefunden, dass es in der größten Sicherheiten ist, wenn man keinen Revolver hat. Dann hat man kein Verpflichtung, tapfer zu sein. Tapferkeit wird immer und überall schlecht belohnt.
Es sind immer die Leisgänger, die den Krieg überleben, die Wahrhaft tapferen bleiben draußen für den Ruhm derer, die unter Triumphbogen heimmarschieren. Die Männer waren nun zur Tour gekommen. Der Bungalow war auf Fossen gebaut, der schweren Tropes chen Regen wegen. Infolgedessen fahrten hier einige Stufen hinauf zur Tour. Ich hort die Lut die Stufen hinauf trampeln. Die Treppnick sehr breit war, skien nur einer in der Tour Sen, waren die beiden anderen auf den unteren Stufen standen. Der Mann in der Tour klopft nun heftigeren, und gebraucht Wall, nach dem harten Ton schützen, den noch sens Revolvers oder Sensgewehrs. Als das Klopfen nix fruchtet, begann rufen, Oiga, hombre, machen sie auf, stehen sie auf. Wir wollen mit ihnen reden. Das gab mir nun den Beweis, dass sie genau wussten, dass ich im Haus sei, den andern Falls werden sie nicht rufen. Sie waren hartnäckig Saul mit dem Klopfen als auch mit dem Rufen. Aber ich ruhrt mich nicht, mit keiner Wimper. Nun redeten sie wieder untereinander. Dan hort ich, wie sie die Stufen hinapolterten und über den Sand entschlürfen. Ich glaubt, dass sie endlichen gesehen hatten, ich sie nicht zu Haus. Aber ich hat mich verrechnet, wie es immer geht, wenn man etwas glaubt. Sie gingen einige Schritt weiter und bleiben dann stehen, genau in der Wand, die meinem Bretter Gestel, auf dem ich schlief, am nächsten war. Und nun begannen sie hier gegen dies Wand mit aller Kraft zu klopfen und zu rufen. Jetzt wusste ich aber auch, dass unter den Männern einer sein muss der mein Haus genannt, denn sonst wäre es für den Lut nicht möglich gewesen, zu wissen, in welchem Teil de Bungalows ich schlief. Es blieb mir nun nix weiter übrig, als zuzugeben, dass ich im Haus sei. Und ich macht mich auf, dem Tod gefasst und ohne mit einem Harken zu wackeln, in das kalte auch zu sehen. Rumbel war ein solcher Tod nicht, den niemand würde Notiz davon nehmen, wie kalt lachelnd und honus ich den Tod hinem, den erstens war es finster, und zweitens war weder ein Zeitungsreporter noch ein geschickt Schreiber zugegen, der Nachwelt hat wirkenden können, wie edel mein Haltung in der letzten Stunde meines Lebens war. Banditens geren sich nicht viel darum, ob man in edel Haltung einnimmt, oder ob man vor kalter Angst mit den Kinnbacken bibbelt. Auch Henkier kummern sich nicht darum. Es ist geschafft, Lukatern und sachlich wie jeds geschafft, und darum uninteressiert für jed Phrase, die nix mit dem Geschäft unmittelbar zu tun hat. So schnell stand ich ja nun nicht auf von meiner Brett Orlage, wie viel leicht wartet worden war. Den jed Minute, die ich gewann, war dem Tod abgerungen. So sagte ich schlafrig, hier de draußen, was ist denn los Karai, zum Gott verfluchten Maltierschwindel, kann man denn in diesem Nest, bebrutet von Teufels Fratzen und Geierfedern, nicht den einzig Nacht in Ruhe schlafen was ist denn das für ein besoffenes Gesindel, das sich vor meiner Hut herumbalgt ich have keinen Tequila hier im Haus. Zur Holly mit Juckerverschfelter Brut, ich will schlafen. Ich war immer lauter geworden, mich absichtlich in what und Argeheinian redend, denn wenn es schon mein letzten Wort auf dieser Erde sensalten, so wollt ich doch, das sie mit in Brunst, Kraft und soft mein letztes Gebet verschönern mochten, damit die Wickheit weniger langweilig sei. Einem schlaftrunkenen Menschen nimmt man nix übel, wenn man sen rasches aufstehendrengend benötigt. Und dies Männer hier schienen mein Watchworden wirklich sehr zu wünschen. Den alssie horten, das ich antwortet,
wordy ear harder tun ein wenig milder. Veel leicht hatten sie gegod, ich sei in der Tat nicht daheim, und das sie deshalb unberichtet Sach hatten absehen müssen. Einer nam nun das Wort alien, horen sie, Senjor, kommen sie doch für einen Augenblick zur Tur, ich muss dringend mit ihnen sprechen, es ist ein ernst Sach. Es lag viel bitten in dem Klang seiner Wort. Indianer und halbindiener haben keinen Begriff für Zeit. Wenn sie etwas auf dem Herzen haben, kommen sie ziogeter beliebigen Zeit des Tages oder den Nachts. Mich die Tur ziolachen, kent nun aber doch viel leichter ein Trick sen, das, was sie mit mir vorhatten, leichter und bequemer auszuführen. Aber was immer es auch sen mocht, was die Manner tun gedikten, ich muss nun doch endlich die Tur öffnen. Sie hatten die Tur ja so einschlagen können, wenn sie gewollt hatten, hallo, Senjors, sagte ich nun, mich dabei schlafrig gegen den Terpfossen lehnend, womit kann ich ihnen helfen? Es war Mondschein, und ich konnte die Manner, die vor den Stufen standen, deutlich sehen, wenngleich ich ihr Gesichter nicht erkennen konnte, weil sie von großen Hütten beschattet waren. Die Männer waren sehr robust gestalten, ohne Jacken, nur Hosen und Baumwollemden, die am Halsöfen standen. Einer trug Ledergemisken und gelbe Stiefel mit hohen Absätzen, die aber völlig schiefgelaufen waren. Ein anderer trug ledergraue Stiefel, die in mehreren Stilen aufgeplatzt waren. Der dritte trug, wie ich schon früher aus einem letzten Tritt geschlossen hat, Sandalen und nackten Füßen. Zweiter Manner, die mit Stiefeln bekleidet, hatten jeder ein Gewehr, das sie in der Hand trugen. Der een von diesen beiden hat außerdem noch einen Revolver hinten im Ledergurt stecken. Beide hatten ihr Gürtel voll mit Patronen gespickt. Der Mann mit den Sandalen trug nur einen Machete in der Hand. Es war dieser Mann mit dem Machete, der mich zu kennen schien. Ich glaubt auch, dass ich in schon verschieden Mal im Dorf gesehen hat, während mir die andern beiden durchaus fremd waren. Man hat zuweilen etwas im Instinkt. Und nirgends entwickelt sich der Instinkt besser als bei einem Leben, wo man auf guten Instinkt fortwährend angewiesen ist, und wo der Instinkt oft nur das einzige Schutzmittel ist, das man zur Verfügung hat. Dieser Instinkt gab mir merkwürdig rasch die Gewissheit, dass der Mann mit dem Machete mir gegenüber friedlich absichten hat, und dass die beiden anderen Männer nicht mein Leben und mein Reichtumer verlangten, sondern irgendeine Hilfleistung. Es war dann vielleicht doch nicht mein Instinkt, der mir die Absicht der Männer verriet, sondern es war wohl nur, dass ich die Gedanken demands, der mit dem Machete, offing in demselben Augenblick, sich bemut, sein Gedanken in Wort umzusetzen. Sagte, Senjor, tenga la bondad, por favor, mochten sie nicht die Großfreundlichkeit haben, mit uns zu meinem Haus zu kommen. Ich hab de meinen Neffen liegen. Ich weiß nicht, was hat. Man hat mir in krank ins Haus gebracht. Will nicht aufwachen. Und wir mochten sie doch recht sehr bitten, mit uns zu gehen und zu sehen, ob sie ihm nicht helfen können. Was fällt ihm denn, fragte ich. Das wissen wir eben nicht, und darum mochten wir sie ja so sehr bitten, nachjus hen, was mit ihm ist. Der Saint Doktor wohnt etwa 40 Meilen weit. Wordy für den Besuch, der nur Pferd zu machen war und drei Tage Zeit aufbraucht, sicher wenigstens 100 Pesos verlangen, in Summe, die auf den Tisch gelegt werden müssen,
A sich der Doktor auf das Pferd setzt. UNDWER von diesen Lutenkin 100 pesos bezahlen umsonst kommt der Doktor nicht, weder dieser noch ein anderer. In erster Linie ist Geschäftsmann in zweiter Linie noch lang nicht der Doktor, denn stundet ihm jemand die Miet, wenn sein Rechnung beim Bäcker beim Gemüsehändler nicht punktlich bezahlt, dann wird ihm im zweiten Monat nicht einmal mehr ein Kilogramm Kartoffeln geborgt. Nicht zahlen kann, hat kein Recht zum Leben, muss entweder sterben oder versuchen, ohne Doktor am Leben zu bleiben. Darum bleiben die meisten Mexikaner so lang am Leben, bis sie mehr als 90 Jahre alt sind kein Kirchenbuch sich mehr darauf besinnen kann, wenn sie geboren werden, voraus gesetzt natürlich, das ihnen nicht in einer Skiaserei der Atem vorgeblasen wurde gleich so weit, dass sie ihn nicht mehr einfangen können. Ich besitze wackelig Pappschachtel, in der einmal, in langst vergessenen Zeiten, Skuhi ingepackt Joasen sen Mogen, die sicher nicht mein Skuhi waren, denn mein Skuhi waren viel alter. Dies Pappschachtel, was immer eins Tiger erste Erswick Joasen sen mocht, diente mir als Metazinkasten. Man darf sich natürlich meinen Metazinkasten nicht so vorstellen wie einen First Aid Kasten der Henry Ford Automobilfabrik, Dearborn. War nicht ganz so vollkommen. Mein Medizin Pappschachtel enthielt auch einige Medizin. Aber außer dieser Medizin war noch darin, Nazyug, Hosennapfe, ein Ches Farbband, einige Abgebrauchssicherheitsrasierklingen, ein ausgepressenes Kremtube, ein großer Angelhaken, zwei kleine Angelhaken, 5 Zeitungsausschnitt, ein Taschenmesser mit zerbrochener Hauptklinge, die andere Kleinklinge war sehr verrostet, war aber sonst noch gut erhalten, Bindfaden in verschiedenen Starken, verschiedenen Schrauben, einige Nägel, ein Bleistiftstümmelchen, ein Undichter Fuhlfederhalter, der Ausgebrochens an eins SL-Fulens, die Radeleiner Klapperschlange noch einige andere Sachen, auf deren Art Gebrauchswort ich mich nicht genau erinnere. In meiner Jugendzeit hat ich stets all mein irdisches hab gut in meinen Hosentasken Jackentasken, weil ich immer verreit bereit fertig sen mussaint, wo immer ich auch war. Da ich ins Wisken wohlhabender worden war, trug ich nunmehr alle mein irdisken Reichtumer in jener wackeligen Pappschachtel, die im Augenblick zugeschnürt senkend. Den mein Lebensweise hat sich seit meiner Jugendzeit vorübergehend, aber nicht dauernd geändert. Auch jetzt noch mussaint ich immer, zu jeder Tageszeit nach Stund, fertig sen. Auch wenn mir Jean Herren mit Schussbereiten geworden nicht gesagt haben werden, das mein medizinisken Kenntnisse augenblicklich sehr dringend gewesen, so hat ich dennoch meinen Medizinkasten mit mir genommen. Das geschah instinktiv aus Erfahrung, denn es war vorgekommen, in Mexico wie auch erst recht anderswo, dass ich glaubt, mich nur für eine Stunde von meinem gegenwärtigen Aufenthalt zu entfernen, wenn ich zur Besinnung kam, war ich auf einem anderen Kontinent gelandet, zuweilen gestrandet. Durch solch Erfahrungen wird man vorsichtig, sein Versaint, Rasiersjug ein kleiner Taschenkompass waren Tag Nacht gut in Genopfeet in meiner linken hinteren Hosentaske als Standages Notchpack. Was ain't ich, wo ich landen werde, wenn ich jetzt mit diesen drei Nachtvigelnden flog. Ist das ihr Dr. Kasten fragte mich nun einer Manner, warend dabei Sengur so über die Schulter warf, das den Lauf vorn in der Hand behielt der Kolben hinten über dem Rücken war. Das ist mein Medizinkasten, bestätigt ich, die Manner melten etwas, das wie Zufriedenheit klang. Dan wollen wir uns nun aufmachen, sagte ein zweiter. Ich scope den Holzernen Riegel vor die Tur.
und Danzakelten wir los. Ich hat auch nicht die les Idee, wohin wir gehen werden. Den darüber war nix gesagt worden. Es hat keinensweg für mich, zu fragen, wohin wir gehen werden, den ob wir nach Honduras marschierten oder nach Alberta in Canada, das hat ja nicht ich zu entscheiden, sondern das wurde, ob es mir nun gefiel oder nicht, von denen diktatorisch entscheiden, die Geur hatten. Immer wer das Geur hat, der hat das Recht zu kommandieren, und immer der das Geur nicht hat die Pflicht zu gehorchen. Das ist nun schon so seit dem flammenden Schwert der Erzengels in der quietschenden Garten der Paradieses. Weltgeschichtliche Leistung, zwei nach Menschen aus dem Gemüsgarten hinauszujagen, wenn der Feldhüter ein flammendes Schwert schwingt und die beiden durchgeschnickten Luchen nix weiter als Waff in den Handen halten als ihr Scham, ein abgetrenntes Blatt von ihrer flimsigen Kleidung und die abgenabert Rinde ihres Apfelstrudels, der in allem Unheilschied war. Was bleib ihnen übrig, sie mussten gehorchen, und es half ihnen gar nix, das SIE's way Mustermodell aus den Privatkunstwerkstätten für künstlerisch Glamourbieten waren. Hatten sie ebenfalls ein Schwert oder ein Maskinen Schwer gehabt, where als anders gekommen, und unsere Ansichten überbefallen und gehorchen hatten ihn an die Richtung genommen. Darum ward man Wahlverstehen, warum ich mit den drei Männern durch die Nacht wandert, ohne mit einer Silbe mich zu beschwören oder gar zu fragen, wohin wir gehen werden. Wo man nix dreiensierten hat, last man als gehen, wie es will. Wir trotteten nicht mitten durch das Dorf, sondern hielten uns nahe der Hütten, die mehr am Rand lagen. Die Hunde bellten entsetzlich von allen Seiten. Und geen Hunde, die uns nicht sahen und uns nicht horten, bellten sich heiser, den übrigen Hunden nicht als Vergnügen allen zu lassen. Es war ein Hallenlarm im Dorf, den von dem anhaltenden Bellen der Hunde wachten auch die Hahn auf und Krotten, und die Essel fielen mit ein. Aber von den Bewohnern kam niemand vor sein Hut, zu sehen, was los sei. Den Indianerend, wenn erst einmal einer damit anfangt, bellen die halbe Nacht, ob de ein Trupp von Banditen die Hauser umschleicht, oder ob ein Essel schlafrig durch das Dorf wandert, oder ein Katze hinter einer Maus her ist, oder ob der Mond scheint oder ob gar nix geschieht. Nachdem wir die letzten Hauser hinter uns hatten, marschierten wir in gut lang Streck durch niedriges Dschungelgestrüpp, dann durch ein Stuckbusch und erreichten endlich ein Bretterhaus. Das Haus hat vorneinen ingezonten Blumengarten und in beiden Seiten gut gepflegt Gemüsgarten, wie ich leicht und sicher in dem hellen Mondlicht erkennen könnt. Das Haus sah nicht von alten Brettern zerflickt aus und war nicht mit Lumpen, alten Skilfmatten und Fellen behangt und benagelt, wie die meisten Hauser de Dorfsasses hand pflegten. Es macht von außen schon einen sehr reinlichen Eindruck. Auf der Porch, der Veranda, standen zahlreich Blumen in Gepflanz in Topfen, und da waren Kleinpalmen und tropische Blatterjwachs in Kasten und ausgebrauchten Eimern und Petroleumbuchsen. Der gut Eindruck, den ich von außen empfing, wurde ein Vielfachsverstart, als ich in den Wohnraum kam. Nicht nur in dem Dorf selbst, sondern im ganzen Bezirk hatte ich ein ähnlich sauberes und gut mobiliertes Haus nahe vorhergesehen. Das Haus eines gut situierten amerikanischen Farmers, der Reinlichkeit und Behebigkeit liegt, kennt weder in Texas, noch in Arizona, noch in Coahuila oder Sonora besser und freundlicher aussehen als dieses Haus. Ich hat nicht Jews, und ich hat es auch nicht gegaut, das hier in dieser Gegend so wohldeftig Family led, die fähig war, ein Haus so in Ordnung und Wohnlichkeit zu halten, wie ich es hier sah.
Die Lut hatten Eisern Weiss lackiert Bettstellen, sie hatten rich Teichstugel, einige Schokelstugel, in gut Deck auf dem Tisch, Gross Ingeramp Bilder in der Wand, Lohengrin mit seiner Elsa auf dem Bettrand sitzend, Othello, seine großen Bombastriden von Fernen Landern und Wilden Ungeheuren haltend, Porfirio Diaz in Glanzender Generalsuniform, der Ausmarsch de Mexikanischen Freiheit Sheldon Hidalgo aus dem Dorf Dolores, die Heilige Jungfrau von Guadalupe, und in Ansel von Kleinen. Und Vergrosserten Fotografien von Onkeln, Tanten, Großvatern, Eheparen, Kindern und Kommunionskirtzentragern, die Wall all zur Familie gehorten. Man vermag sich nix zu denken, das Friedlicher hat sen Kanan, wo Landstandiger und Ehrenwörter als das Haus und die Familie, die es bewohnt. Wer in einem solchen Haus wohnt und ein Haus so in Ordnung und Sauberkeit halten könnt, waren Bürger, die ihnen Stadtwahl in seinen Fundamenten stützen und halten könnten, aber ein erfahrungsreiches Leben lehrt ihnen in harter, wenn auch in erfolgreicher Schulung, dinge nicht blindlings so zu nehmen, wie sie aussehen. Es gibt wunderschöne Pflanzen im mexikanischen Busch, die ihnen verführen, sie nachher anzusehen, aber wenn man sie anfasst oder auch nur unvorsichtig mit dem nackten Arm streift, bekommt man einen Hautausschlag, in dem mans Wolf Monat Doktern und Salben kann und man selbst dann noch nicht einmal sicher ist, wenn man in losen wird. Trotz de Wohlanstandigen und Ehrenwertenhauses vergesse ich doch nicht einen Augenblick lang, das mich drei Männer hierher gelockt hatten, die auch dann noch genügend verdächtig hatten sen müssen, wenn sie nicht mit Schussberiten geworden und gespickten Patronengürteln beladen gewesen waren. Mit keinem Wort und mit keiner Gest liesicher kennen, das mir das Wischen Reim für das Wohlanstandig Haus und die drei Berstchen bereits klarg worden war. Ich sah das also alsobes gar nicht anders senkend. Ich betrachtet mir die Bilder in den Wanden, alsobsie Grossmeisterwerke einer Galerie sehen, und die Lut glauben zu machen, dass ich die Bilder bewundere, sagte ich, sehr schön Bilder, von berühmten Meistern gemalt. Aber während ich das sagte, sah ich mir doch als, was es in dem Raum zu sehen gab, sehr sorgfältigen. Ich betrachtet mir die Fenster genau, dagert, dass ich die Augensenkt, während ich den Kopf hochhielt, als betracht ich die Bilder. Aber die Fenster waren gut verrammelt, kein Lichtstrahl drang hinaus in die Nacht, und es war wenig Hoffnung, aus einem der Fenster zu entspringen, wenn es hat nötig werden sollen. Es fahrten zwei Türen aus dem Raum, aber beide fahrten nur in zwei andere. Die beiden Männer mit den Guren setzten sich auf Stugel so in die Tur, das in jedem Fossen einer saß. Sie stellten ihr Guer zwischen die Knie und dritten sich Zigaretten. Setzen sie sich doch, Senor, sagte jetzt einer der Männer, während mit dem Fusse auf ihnen leeren Stuhl dutet und dabei das Maisblatt, in das den Tabak eindrückt, mit der Zunge belegt. Ich setze mich und sah mich nun weiter in dem Raum, aber in einer Weise, alsob ich mich eben nur umsehe, weil sonst nix weiter zu tun oder zu sehen war. Der Fußboden war mit dicken Petates reich belegt. Die Matten waren gelb und frisch. In den Stellen, wo die Matten nicht ganz zusammentreffen, konnte ich sehen, dass der Fußboden noch ein Bleich geschuert war und rein wie frisch gewaschenes Linnen. In einer Ecke war ein kleiner Altar, auf dem ein Muttergottes Bild stand, mit einem brennenden dunnen Lichtchen, in einem Wasserglas mitol schwimmend. Über den Ecken de Muttergottes Bildes hingen drei Billig Rosenkranz.
Zia beiden Seiten de Muttergottes Bildes standen ein halbes Dutzend von Heiligenbildchen in sehr billigen und geschmacklosen Raumchen. Auf dem Tisch, auf dem in rein bunt farbige Baumwolldeck gebreitet lag, stand ein Richtige Petroleumlamp. Een Richtige Petroleumlamp hat ich wal seit 14 Monaten nicht Zia gesicht bekommen, denn im ganzen Dorf hat niemand und ich am wenigsten. Und es war wal dies Petroleumlamp, die mir, gleich bei meinem Eintritt in das Zimmer, am starksten den Eindruck übermittelt hat, dass ich mich im Haus von wohlhabenden Leuten befinde. Auf dem Tisch stand noch ein Früchtschale aus Totlichem Glas, deren Rand blumenartig verbogen war, mit einem verschnorkelten Fusse aus einem blechernen Metallinschal, wie man sie gelegentlich in einem Zelt gewinnen kann, in dem man für seinen Cents mit 5 Ballen auf einen Knopf werfen kann, bis ein lebendiger Neger hinten in ein mit Wasser gefülltes Fass fällt, oder in einem anderen Zelt, wo man für seinen Cents zwei einem lebendigen Neger ins Gesicht werfen darf. Der Mann mit dem Machete war gleich bei unserem Eintritt in eins der Nachbarzimmer gegangen, und hat die Tur hinter sich fest zugemacht. Zuweilen hort ich, das ganz Haus war nur, wie alle Hauser hier, aus dünnen Brettern gebaut, das im Nebenraum halblaut gesprochen wurde. Endlich kam jener Mann wieder zurück in das Großzimmer, wo wir saßen. Hat ein Flask und ein Glasken. Wollen wir erst einmal einen nehmen, sagte und goss das Glasken val. Bot es mir an, ich sagte Salud. Und schwenkt den Tequila hinunter. Ran mir warm und malig durch die Kettle, und ich dacht, wo man so guten Tequila hat und anbietet, de kann nicht pure mordere und feinskaft auf die Quarten, den ihnen so guten Angejo verschwendet man nicht aufgemmend, den man aus der Welt zaubern will. Das Glasken wurde nachgefüllt und mach sein Runde. Nach ihnen ganz kleinen, damit die Ahren nicht wackeln fragte der Mann gutmütig. Como no, sagte ich, und skint mir nach ihnen gesunden Tropfen ein. Aber ich war der Einzige, der zweimal nippen durft. Weder bekommen die beiden Tourwachter nach ihnen nachgesklarfiet, noch zog der gut man selbst sich einen kleinen Arenberehiger hinter her. Sagte der Mann nun, waren die Flask zukorkt, den Korken mit andakt fest eindrit und Flask und Glasken auf den Tisch stellt, nun wollen wir doch einmal an das Geschäft gehen. Stand auf, offnet lies die Tur, durch die gekommen war, und winkt mir, zu folgen. Die beiden Männer, mit den Guren zwischen ihren Knien, bleiben bei der Tur sitzen. Merkwürdig war es, dass ich jetzt wie plötzlich das Gefühl bekam, dass die beiden Männer nicht mich bewachten oder mich verhindern wollten zu entspringen, sondern dass sie dort dicht in der Tur bewaffnet saßen, diejenigen, die im Haus waren, zu schützen gegen jemand, der von draußen kommen könnte, wenn wurde ich so mehr überzeugt, als sich die beiden etwas zu flusterten und der in Aufstand, hinausging und sich draußen auf ein Stuf setzend, waren der Andier, der im Raum blieb, sich so setzend, dass von jemand, der hereinkom, nicht so vergessen werden könnt, waren selbst den hereinkommenden völlig unter der Gewalt seines hat. Ich folgt nun jenem Mann, der die Tur zu dem zweiten Raum geöffnet hat. In dem Raum brannt ein kleines Lampchen, das wenig Licht verbreitet. Der Mann ging zurück in den ersten Raum, nahm die Lamp vom Tisch und lookte mir nun in Jeans Zimmer hinein. Zwei Frauen saßen auf Schaukelstollen. Beide hatten den Rebozo Kopf und Hals gelegt, weil es nun kohl in der Nacht wurde. Beide Frauen waren Indianerinnen, sauber gekleidet und in Sprach und benehmen,
wie ich bald lernt, durch aus gleich den Frauen eines mexikanischen Rankobesitzers von Mitterem Wohlstand. Die in der Frauen war Verhaltnis massig jung. Sie war, wie ich gleich hort, die Frau de Mans mit dem Machete. Die andere Frau war alter, sie kent wal gut die Mutter der Frau oder de Mans sen. Das Zimmer war das Schlafzimmer de Paris. De in dem ersten Raum gleichfalls zwei Betten waren, skien das hier mehrere Personen wohnten, voraus Jesus das Gene Betten im Gebrauch waren, was ich ja nicht erraten. Beide Frauen standen auf ihren Stullen und sagten freundlich und hoffentlich, guten Abend, Senor. Sie gaben mir die Hand und setzten sich wieder. Ich sah mich im Raum, und ich bemerkt zur Seat auf einer skillfmatinen jungen Mann liegen, der bis zum Kinn mit einer halbwollenen zugdeckt war. Sein Gesicht war bleak wie das Gesicht eines Indianers eben werden kann. Aber das Gesicht war wahl, und daraus schloss ich, dass der Mann nicht lang krank sein konnte, dass wal nur schwer verwundet sei. Rührt sich nicht und lag da wie tot. Das ist der Jung, von dem ich Ihnen gesagt habe, sagte der Mann und stellt die Lampe auf einen Stuhl, denn deichten das Lager de Kranken ruckt. Sie können dem Jungen Jus helfen, Senor, sagte nun die jüngere Frau. Ist mein Nef, und wir werden recht traurig sein, wenn uns fortsterbe. Seit unser eigener und einziger Sohn in einer dummen Skiesserei sein Leben verlor, haben wir diesen hier wie unseren Sohn angesehen. Wir werden ihnen wirklich von ganzem Herzen danken, wenn sie etwas tun könnten, dass uns erhalten bleibt. Es ist der Letztend, der uns bleibt von allen Jungen aus unserer Familie. Alle übrigen sind erschossen oder erstochen worden bei den Wallen, und keiner hat durch ein Amt für sich haben wollen. Es war nur immer der anderen wegen, dass sie sich in die politischen Handeleien hineinmischten. Die Frau weint nicht, aber sie hat nicht Rührung in ihren Worten. Die alte Frau surft einige Mal auf. In den letzten Monaten hat hier im Distrikt kein einzig Wahl stattgefunden. Die Wahlhandel werden auch nicht hier im Dorf ausgefochten, sondern in der Distriktstadt, wo alle die Berzchen und Männer der umliegenden Dörfer natürlich hinritten, ihr Skiesserei, ihr Weibatschreien in den Straßen und das Handeskuteln der Kandidaten, die sie auf ihren Schultern durch die Straßen schleppten, genießen sie können. Es kamen niemals alle die Lebend wieder heim, die sie den Walreden ritten. Jedsmal bleiben zwei, drei oder ein Dutzend auf dem Felde der Wahlkämpfe. De aber lang kein Wal Joasen war, denn die Gegenartigen Behörden de Districts waren von der Federal Regierung provisionell eingesetzt worden, die Wigen Wal Mordereien sie verhindern, so konnte der Bursche hier nicht gut bei einer Wahl etwas abbekommen haben. Ich nicht mich niederen die Seat de jungen Mans und begann in sie untersuchen. Die Augen waren geschlossen. Als ich die Augen deckel hab, sah ich, dass die Augen wal schlafrig waren, aber nicht trub, und die Pupillen reagierten auf das Licht. Das Herz schlug regelmäßig, aber sehr leicht, nur wie ein Tippen. Der Atem war sehr leise, aber auch ging ziemlich gleichmäßig. Was fällt ihm denn fragte ich aufblickend. Die Frau antwortet mir und sagte, das wissen wir eben nicht. Sie haben uns den Jungen so ins Haus gebracht, und ist noch nicht einmal aufgewacht. Denken sie, dass uns wegsterben kann, Senor. Das kann ich nicht sagen. Vorläufig stirbt nicht. Hat nicht etwas gesagt zu den anderen, was ihm fällt oder wo es ihm wetut fragte ich. Niemand antwortet mir, und ich sah auf,
Zio Sihan, waarom ich kein Antwort bekomme. Ich bemerkt, dass der Mann die Frau rasch ansa, den Finger auf den Mund druckt und mit dem Kopf schüttelt. Sofort sah ich wieder weg und want mich dem kranken Zio. Dan dient ich ein langes Jahr von mir, schluckt vernehmlich und richtet mich halb auf. Die Lut hatten genügend Zeit gehabt, ihr Geheimsprach zu vollenden, und sie sahen mich und suchten die Schultern. Hat den etwas gegessen, das ihm nicht bekommen fragte ich nun. Ich glaube nicht, antwortet der Mann. Ich setze mich auf den Stuhl, mach tief Gedanken und tat als Genosso, wie es auch andere Großdoktoren und Beamt art tun. Das will sagen, ich was nix, solange mir nicht der Krank selbst sagen könnt, was ihm wetat und wo es ihm fällt. Ich war kein wie Doktor. Dan sagte ich das, was alle art sagen, es ist sehr ernst. Aber ich werde mein Bestes tun, vielleicht bringen wir in Dirk. In dem Augenblick kamen die beiden Männer mit den Guren herein. Sie waren neugierig geworden und wollten sehen, wie tüchtig ich war. Wo ist mein Medizinkasten fragte ich. Sofort sprang einer der Männer in den Nebenraum und bracht mein Pappschachtel. Was ich damit tun wollte, was ich im Augenblick natürlich nicht. Aber ich war gewiss, dass mir schon etwas einfallen würde, tun muss ich auf alle Fall etwas, ganz gleich was es war, denn ich war hier hergeschafft worden als Doktor, man erwartet von mir, mich als Doktor zu benehmen und zu betragen, und so bleib mir nix anderes übrig, als den Leuten gefällig zu sein. Welch Folgen es haben würde, wenn ich als Doktor versagte, darüber best anden kein Zweifel. Die Tatsache, dass beide Männer mit den Guren jetzt im Raum waren, bewies mir, dass mein Vermutung, sie mochten jemand von draußen vereindern, in das Haus einzubrechen, unrichtig war. Sie waren jetzt hier hereingekommen, zu sehen, was ich lesen konnte. Und da sie die Gur selbst hier in diesem Raum, wo ein Stirbender lag, nicht aus der Hand stellten, das gab mir die Gewissheit, dass sie sehr bald die Gur auf mich richten würden und sagen, du rettest jetzt den Berschende, und war sofort, und wenn nicht in wenigen Minuten auf und gesund ist wie ein junger Hahn, dann nollen dies Gur, und du kannst dich den benlegen in dies Elbe Grub. So etwas geschieht arten in der Tat, und wenn ich schon hier als Arzt tätig bin, warum soll man mit mir in Ausnahme machen aber als geschickter Arzt, der sein Medizin gut studiert hat, kann man das Sterben ein Sterbenden recht gut in die Lang sehen. Dann kann man sich noch immer damit entschuldigen, dass Gott das eben anders bestimmt have. Und das Wort einem gegott. Vielleicht wird man es auch mir glauben. Die Lutzen Christen, gut Christen, mit Rosenkranzen und allen notwendigen heiligen Bildern gut versorgt. So beginn ich mein Verantwortungsvolltätigkeit. Haben sie Kaffee im Haus fragte die Frau. Wir haben ein ganz Glas Tube voll. Geben sie mir drei Pastillen und ein Glas mit Wasser. Ich löse die Pastillen in dem Wasser auf, und mit Hilfe de Onkels und de ihnen mans auf nicht dem Kranken den Mund, hebe den Kopf hoch und lasse in die Losen schlucken. Schluckt auch, und es kommt nix in die Luftröhre. Ich warte 10 Minuten, raucht eine Zigarette, erbet mir einen neuen guten Schluck von dem alten Tequila, und als ich nun den Kranken wieder untersucht, fand ich, dass die Medizin, die ich ihm gegeben hat, vorzüglich worked. Das Hers hat begonnen, kraftiger zu arbeiten. Die Medizinkens war das Hers so heftig an Regen,
Das es Überset Saint und Aufhort Zio Schulagen. Aber ich hat wieder einmal Glück, was jeder Doktor haben muss, wenn Erfolg sucht. Ich weiß Gott, das ein richtig abgestempelter Doktor das als ganz anders machen würde. Aus diesem Grunde ist ERJA abgestempelt und stiller Teilhaber der Beerdigungsinstitut. Aber ich muss mich mit die now gewonnen. Die Frau war nicht so nebensächlich in dem Geschäft der Männer, wie es vielleicht erschien. Sie war durch die Verwundung ihres Neffen heftig aus ihrer Fassung gebracht worden. Das ist wohl richtig. Und oberflächlich gesehen, macht es den Eindruck erwecken, dass sie eben nur eine Frau war wie andere, aber wenn ich ein Haus sehe, wie dieses war, dann weiß ich, wer der Kommandant ist. Und weil die Frau mehr Intelligenz besitzt als einer der drei Männer, ihr eigener Mann in Gesklossen, so was ain't ich auch, wer das Herrn de Unternehmens war. Nur die mickrigen Spitzbuben und die Centavos Wiegeligerer sind. Die Meinung der Männer in der Stadt war geteilt. Die ihnen sagten, Don Jovencio muss ein ungemein mutiger Mann sein, weil sich zwischen die Tatzen de Tigers gelegt have. And glaubten, sei in eine gewisse sexual Abhängigkeit geraten, die in blind gemacht have, und wordy wahrscheinlich aufwachen, sobald sein Wunsch nach der Wahrheit angekult have. Wieder and meinten, dass sich in einer unüberlegten Verlässlichkeit gegenüber have etwas Zuskulden kommen lassen, das in Zwang, sich wieder bessere Ansicht zu verraten. Abermals and sagten, sei Waldoch im Grunde sehr gierig, das als übrig darüber vergessen Wieder and meinten, sei vielleicht ein wenig normal veranlagt und liebe es, unter dem Joch und der brutalen Gewalt einer Frau zu stehen. Und endlich waren de genug, die sagten, dass wohl mehr auf ein hübsche Außenwand als auf das, was dahinter ist. Aber was die Männer auch in ihren einzelnen Parteien gedacht haben mogen, alle, ohne Ausnahme, sehen den kommenden Geschehnissen, die sich aus dieser entwickeln werden, mit einer erregten Spannung entgegen wieder fortsetzen in einem guten Mordorfilm. Und die Wahrheit ist, dass niemand, selbst nicht Jean Freer, die Gern das Vermögen der Donja Luisa gehabt hatten, Don Jovencio benedeten oder es nachträglich bedauerten, dass sie nicht durch das Mädchen unter allen Umständen genommen hatten, als Gelegenheit des war. Jeder sagte sich und seinen Bekannten, dass nicht im Felde Don Jovencio stecken macht. Es kann nicht angenommen werden, dass Don Jovencio jemals von einem Mann gehört hat, dessen Name Shakespeare war, noch viel weniger darf angenommen werden, dass Don Jovencio davon gehört hat, wie man, nach dem Bericht Jeans Mr. Shakespeare, Rabiate Tigerinnen in England zähmt. Und hat Don Jovencio wirklich einen Bericht gelesen, so war durch Mexikaner genug, zu wissen, dass in Mexico dies among nicht nach Englisken Rezepten vorgenommen werden kann, Worken zu haben, sondern nach Erfahrungen, die ihnen hier der Busch lehrt. Bei der Hochzeitsfeierlichkeit hat ein aufgesetzt, aus dem niemand schließen kann, ob zufrieden mit sich und der Welt sei oder nicht.